Innovation is critical. Engage actively, share your insights boldly, and let's co-create the Somalia we all dream of. Together, we can transform our vision into realities, build a strong future, and solidify pillars of thriving East African community. Finally, my deepest gratitude goes to the esteemed institutions who have made this gathering possible. Your dedication and leadership have brought us together. Thank you. Let's get started. Welcome to Mogadishu. Welcome to East Africa. Thank you so much, our chairperson. Those were really lovely words. Let's not just talk about it. Let's do the action. I would like to ask the AV team to please display the video. We have prepared a video for you, a promo video about the conference and overall about the East African community. Please, the AV team, Abdullahi, please play the video. Thank you so much. And for our guests who are coming in, welcome and have a seat. Welcome to the East African Community Conference 2024, EACON, an event dedicated to fostering unity, collaboration, and development across the East African community. Hosted in Mogadishu, Somalia, EACON 2024 signifies a pivotal moment in our regional integration journey. This year, we come together under the theme Strengthening Regional Cooperation in the East African Community, focusing on enhancing partnerships and addressing common challenges to unlock the region's potential. Somalia's recent inclusion in the East African community is a monumental step towards deeper regional integration. This conference is a vital platform for discussing and addressing the opportunities that arise from this integration. EACON 2024 features over 250 delegates, including leaders, policymakers, scholars, and innovators. Together, we will explore critical themes through engaging panels, insightful presentations, and collaborative initiatives. EACON 2024 is made possible by the collaborative efforts of esteemed organizations, including Somali University, Somali Ministry of Education, Culture, and Higher Education, University of Beirut, Somali National University, Tanzanian German Center for Eastern African Legal Studies, Inter-University Council for East Africa, German Corporation for International Cooperation, Dalsa Media, Hermut Telecom, East African Business Council, and the Somali Chamber of Commerce and Industry. One of the highlights of EACON 2024 is our expansive exhibition hall, where organizations, businesses, and innovators showcase their latest products, services, and initiatives. This exhibition provides a unique platform for delegates to explore new opportunities, exchange ideas, and foster collaborations. EACON 2024 is set to be transformative, driving policy changes, fostering economic ties, and enhancing regional security. The conference will feature over 16 sessions, 34 speakers, and numerous networking opportunities, leaving a lasting impact on the region. EACON 2024, a united East African community for a brighter tomorrow. All right. Thank you so much for that video. Now, ladies and gentlemen, when I was introducing the event, I think I forgot to tell you about some few housekeeping rules or some reminders, gentle reminders. We have a booth by our Somali business owners, small entrepreneurs. Please find time later on to visit and look at their services and their products. Also, we have a protocol team ready to serve you, to assist you anytime. Also, we have a refreshment table outside. I think you have seen it. Now, I would also like to welcome
the new guests that have just arrived. And our next speaker is one among the sponsors. I would like to welcome Mr. Rion from GIZ. Welcome. Almost, yeah. Thank you. Thank you very much. It's a pleasure to be announced in this conference, and thanks for trying for the first name. It's very complicated always, you know, in this kind of the world. So, dear ladies and gentlemen, on behalf of GIZ supporting the East African community, I'm very much delighted to be here and stand between you and the high-level guests to really welcome everybody and thank very much to IUCIA and CIMAT to organize this magnificent conference. We're really looking forward for the next 2 days to see how young minds and politicians, how private sector and civil society activists are shaping regional economic integration. From our point of view, it's a wonder and a wish came through that Somalia joined the East African community. And we have witnessed last week with the special envoy and his team the creation of a roadmap to foster the integration of Somalia into the legal framework of the East African community. As GIZ, we are really looking forward to support the implementation and look forward to see what is the role that Somalia, with the blue economy and obviously with the young people on its heart, are playing in the regional integration. GIZ supports the EEC and its secretariat based in Arusha since 25 years, not only in the area of trade and economic cooperation, but also on health, water management, and higher education. And that's why I'm very much pleased to be here also with the colleague that is heading the higher education team, David Rose, that is looking forward to foster cooperation not only with CIMAT, but also with the other universities in Somalia and its partner states. We very much also welcoming the IUCIA colleagues that have co-hosted the conference. Obviously for us, it's important that the institutions are strengthened, and we were very much looking forward that more universities are joining the regional university network. When it comes to the topics that we will discuss, I don't have to allude on the success that the EC is doing on interregional trade. 15% growth is standing out all over Africa, and also to negotiate the AFCT as a bloc, it's standing out all over Africa. We really believe that Somalia trading with goods, and obviously also the coastline, is providing a perfect opportunity to join the community. And we would also emphasize that negotiating the AFCTA as a bloc means here is where the regional integration is in its heart functioning and working forward. It's not always easy, but it's definitely something that we are looking forward to support, because the EU also wasn't built in a day, and Germany is a strong believer on regional integration, supporting the RECs, supporting SADC, EEC, ECOWAS, and obviously also the African Union as the architecture all across Africa. Lastly, the focus on higher education can't be more important than it is today, because it's the bright minds that need to shape the future. And we have seen the STI policy, the Science and Technology Innovation Policy, just been endorsed at the STI Forum in Kenya. We have seen the educational ministers meeting, and we saw a high emphasis on higher education. Let's get this right, and let's really look forward to foster digital skills for the future, to really foster the higher education as a own framework that young people can see what regional integration is really looking forward. Thank you very much. GIZ is your partner since 25 years. We will continue supporting the EC from Arusha, and definitely also on the ground here in Somalia. Obviously, it's your integration. We're looking forward to witness how it's unfolding. Thank you very much. Asante sana. Shukran.
Asante sana Mr. Bond Richa. Tunashukuru sana kwa support mliotupa katika kufanikisha jambo hili. Oh yes, I can speak Swahili for those wondering. So, aad umahadsan yahay. GIZ waxay ahayn sponsoradana aad ugu weyn oo runtii door weyn ka qaatay in maanta shirkan la qabto. Marka hadda waxa ugu dubanaa organizers remarks. Waxaan soo dhaweyn lahaa Dr. Dahir Hassan oo ka socdo ama uu yahay rectorka Simad University. Please welcome one of our organizers, Dahir Hassan, the rector of Simad University. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allow me to speak Somali because we need the Somali people to understand the importance of joining the East Africa community. For those who don't speak Somali, there is simultaneous translation. Only English available as now. madaxda halkan fadhida ee ugu horeeya wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka waxbarashada, wasiirka telecommunicationka, safiirada wadamada Talyaaniga iyo Kenya, safiirkii hore Mareykanka u fadhiyi jiray Soomaaliya, dhammaan JIC hormuud oo ayagana ah qabanqaabiyaasha iyo taabageliyaasha, aqoon-yahanada ka yimid waddanka Jarmanka, waddanka Uganda, waddanka Tanzania, waddanka Kenya, ayagana waa soo dhaweynaynaa. rugta ganacsiga Soomaaliyeed, bahda jaamacadaha Soomaalida oo ilaa geeska ka yimid oo madaxdoodii Professor Lafoole iyo Professor Biday ay hogaaminayaan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in shirkan halkan lagu qabto magaalada Xamar, taasoo muujinaysa in Soomaaliya ay ka soo kabanayso sanado badan oo duruufo kala duwan oo amni iyo dhaqaale xumo iyo duruufo kaleba ay la soo waajahaysay. marka dhammaantiin waa idin ammaanaynaa, waana idin mahad celinaynaa inaa waqtigiina qaaliga aad soo horteen, oo aan rajaynahayo in ay wax ku biirinayso geediga dib u soo noqoshada Soomaaliya. markii East Africa Community ay Soomaaliya ku biirtay oo dadaalo badan ay dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya ay sameeyeen, su'aalo badan baa la isweydiiyey oo isleeyahay Soomaaliya maxaa dan oo ugu jira inay East Africa Community ku jirto bacdamaa Soomaaliya aysan haysanin warshado iyo adeeg ay ayada laftirkeeda ay iibgeyn karto. dadka doodaas qaba waxa ay muhiim laftirkeeda inay fahmaan badeecad kasta oo hadda waddankeena yaala waa mid wadamada dibadaha laga soo dhoofiyo oo wax Soomaaliya lagu sameeyo waa wax aad u tirayar. laakiin ku biiritaanka East Africa Community aan ku biirnay, horta Soomaaliya waxay fursad u helaysaa inay access u hesho market aad u weyn oo ilaa 300 milyan ka badan. waxay fursad u helaysaa isu socodka bulshooyinka bariga Afrika degan ama ku yaala inay ayagana isdhexgal fiican oo dhexmaro xagga socodka. waxaa barbar socda waxbarashadii oo in dadkii ay meel walba ay wax ka baran karaan, haddii dugsi sare waddanka uga baxaan ay xagga jaamacad u aadi karaan, haddii waddanka jaamacad uga baxaan ay takhasus ay doonan karaan. waxaa ka mid ah in bacdamaa waddankeena uu dib u soo kabasho iyo horumar uu ku jiro, taas laftirkeedu in shaqaalo badan oo xirfad leh ay nooga iman karaan wadamada East Africa Community oo si fudud u iman karaan ayay keenaysaa.
arrimahaas oo dhan waa faa'iidooyin ay dadka Soomaaliyeed ka yimaadaan marka halkan maxaa looga hadli doonaa East Africa Community waxay ka diiradda saartaa 8 mowduuc 8 khabiir oo kala duwan ayaa mowduuc ka mid ah wuxuu ka jeedin doonaa muxaadaro waxaana xigi doona panel discussion oo laftirkiisa lagu sii lafaguri doono si Soomaaliya ay uga faa'iideysan doonto ulana falgeli kartaa suuqaasna uu noqon lahaa suuq ay Soomaaliya ay xubin firfircoon ka noqoto waxaan aaminsanahay waddankanaga taariikhdiisa gaaban ee dawladnimada ee 1960kii soo bilaabatay ilaa maanta waxyaabihii ugu waaweynaa ee Soomaaliya u qabsoomay inay tahay ku biiritaanka suuqa East Africa sababtoo ah haddii la barbar dhigo Yurub oo kale Yurub sida mantiqadan oo kale duruufo uga jiraan ayaa uga jira amni laakiin goorma ayaa duruuftii amniga iyo dagaalka iyo colaadihii Yurub ka dhaxeeyay ay dhamaadeen waa markii saan oo kale European Community la sameeyay kontameeyadii markii dambena European Union u xubsiibtay European Union asbuucii hore 2 asbuuc ka hor waxaan joogay Yurub waxaa ka socday doorashadii baarlamaanka Yurub oo dadka Europeanka oo dhan oo 27 wadan ah ay dooranayeen xildhibaano Brussels oo fariisan doona wadan marka 90 milyan ahna waa laga codeynayay mid dhowr milyan oo laga codeynay cid problem isku qabtana ma lahan qolo walbana European projects ayay qayb ka ahaayeen guuleystayna oo hadda Yurub cabsi kama jirto inay dhexdooda istiriraan laakiin maalin walba horumar ayay ku hiigsanayaan una socota oo ay rabaanba inay midnimadooda iyo wadajirkooda ay sii badiyaan marka East Africa ku biiritaanka waxay keenaysaa in xuduudaha la isku haysto isu socodka dadka iyo arrimo hoose oo mar walba lagu mashquul lahaa in laga weynaado oo dadkan waxay u baahan yihiin waxbarasho waxay u baahan yihiin biyo nadiif ah waxay u baahan yihiin shaqo waxay u baahan yihiin caafimaad in dawladuhu ay miisaaniyadda ay amniga iyo militariga ku bixiyaan difaaca in loo duwo adeega bulshada oo horumarna halkaas ka yimaado marka waxaan rabnaa dadka Soomaalida inay u diyaar garoobaan sidii suuqaas loola faa'iideysan lahaa meesha waa joogi jirnay oo Soomaaliya Kenya iyo Uganda iyo Tanzania iyo DRC iyo South Sudan dad badan oo ganacsataa joogi jira laakiin sifadii ay shalay ku joogeen iyo sifada maanta ay ku joogaan ismala haddaba aan idin la hadlayno waddanka Rwanda waxaa jooga arday kulliyadda caafimaadka jaamacadda Simad ka tirsan markay tagayeen sanadkii hore ay ahayd Soomaaliya ururka bariga Afrika mid ma ahayn laakiin markii allaale markaan ku biirnay ardaydaas halkii qof qarashkii laga qaadahayay wuxuu hoos u dhacay 8% oo wuxuu ku xuquuq noqday ardayga East Africanka marka fursadahaas iyo kuwa kale ka badan ayaa jiri kara laakiin waa haddii aan anaga aan u diyaar garowno dawladda Soomaaliya marka maxaa laga rabaa dawladda Soomaaliya waxaa laga rabaa baaqa halkan laga soo saari doono in sanad walbana shirkan waa la qaban doonaa way mahadsan yihiin cid walba oo gacan ka geysatay iyo qabanqaabiyaasha sanad walba laakiin waxaa la fiirin doonaa Soomaaliya shuruucaha looga baahan yahay inay si rasmi ah ula falgasho community-ga bariga Afrika heerkee laga gaaray haddii isu socodku yahay hadduu amniga yahay hadduu dhaqaalihi yahay ilaa shuruuc baa la iska rabaa marka in dawladdu laftirkeedana ay saas yeelato waxaa jooga oo shir gaar ah shir duceed yeelan doona Inter-University Council for East Africa ayaa jooga madaxdii jaamacadaha Soomaalida ururadoodana waa joogaan ayagana waxay ka hadli doonaan si jaamacadaha Soomaalidu ay ugu biiri lahaayeen ururkaas iyo shuruudaha laga rabo waxaan rabaa inaan u mahad gaar ah u diro jaamacadda Bayreuth oo soca iyo ninka la yiraahdo Reneya iyo tiimkoodaba oo runtii sanadkii hore nagu casuumay Germany wada xaajoodkii iyo wada hadalkii aan galnayna dhalay inuu miro dhal noqdo maanta wafdi culusna ay Germany ka yimaadaan East Africa Community iyo GIC iyana ay partners aan ku wadanahay shirkan aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaan rajaynaynaa in miro dhalka shirkan sanadka soo socda la arki doono ku soo dhawaada xamar
soo dhawaada Soomaaliya gurigiina labaad aad joogtaan qof marti ku ah ma jiro marka aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa waqtigiina qaaliga cid allaali ciddii gacan ka geysatay taabagelinta shirkan waa u mahadcelinaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay daahir oo yahay rectorka Simad University hadda waxaan soo dhaweynayaa rectorka jaamacadda ummadda Soomaaliya I would like to welcome the rector of the Somali National University Dr. Hassan Osman. Before he starts, I would like the protocol team to maintain order. Please, everyone remain seated and so that the speaker could get time to speak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda, wasiirka waxbarashada hidaaya iyo tacliinta sare, dhammaan wasiirada kale halkan fadhiya, xildhibaanada labada aqal, diblomaasiyiinta kala duwan ee halkan fadhisa, ururada kala duwan ee jaamacadaha kala duwan ee halkan fadhiya, dhammaan marti sharafta nagaga timiday dibadda nagaga timiday, dhammaantiin bahda saxaafadda waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaan kadib mudanayaal marwooyin anigu kulley waxaan ku hadli doonaa af Soomaali sida saaxiibkay oo ku hadlay maadaama aan ka faa'iideysanayno ku biiristan ururka bariga Afrika Soomaaliya ay ku mid tahay marka af Soomaali baan ku hadli doonaa si ay u fahmaan saaxiibada wadanka nagula nool ay u fahmaan marka koowaad waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan ka qaybgalayaasha halkan ka soo qayb galay ugu horeeyaan ururada kala duwan sida jaamacadaha sidoo kale waxaan bogaadinayaa inta qabaqaabisay shirkan muhiimka u ah Soomaaliya si ay u muujiso Soomaaliya maanta halka ay taagan tahay mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa inaan saddex qodob aan hoosta ka xariiqo si aan u wada fahmno muhiimadda uu shirkan u leeyahay Soomaaliya u leeyahay qodobka koowaad waxaan isleeyahay sida ugu habboon shirkan wuxuu daaran yahay in Soomaaliya ay ka faa'iideysato ku biirista ay ku biirtay ururka bulshada Afrika ee geeskan Afrika ay ka faa'iideysato sida ugu sahlan ay uga faa'iideysan lahayd waxaan xusayaa laba arrimood oo muhiim ah oo Soomaaliya ay u leedahay aqoonsi ama characteristics u gaar ah ay u leedahay qodobka koowaad waxa weeye resilience ama adkaysiga Soomaaliya waxay soo martay dagaallo sokeeyo oo aad u dheer aad u dhib badan xanuun badan ayay soo martay waxaana intaas barbar socday Soomaaliya iyadoo dagaaladaas iyo dhibaatooyinkaas ku socotay haddana noloshii kale inay socoto oo ay kaceen waliba waqtiyadaas ganacsiyo sameeyay horumar la taaban karo sida kuwa xawaaladaha iyo isgaarsiinta sida ogtihiin Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu raqiisan xagga isgaarsiinta technology isgaarsiinta adduunka ugu raqiisan ay ka mid tahay saas darteed Soomaaliya maadaama ay kartidaas ay leedahay waxay ka mid noqon doontaa waxyaabaha opportunitieska ay u leedahay Soomaaliya ay ku biiri doonto gobolkan guud ahaan gaar ahaanna bulshada Soomaaliyeed ay ku biiri doonto waa qodobka koowaad qodobka labaad sida aan isleeyahay Soomaaliya ku biirista ay ku biirtay bulshada bariga Afrika ay ku biirtay waxay uga qayb qaadanaysaa Soomaaliya waxay leedahay khayraad dihin sida saaxiibkay hore uu sheegay oo ay ugu horeyso badda ay ugu horeyso Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer qaaraddan Afrika saddex dal oo kala ah Tanzania iyo Kenya iyo Soomaaliya ayaa 8 dal oo ku midoobay ururkan bad leh Soomaaliya waxay ka mid tahay marka wadamada ugu badda dheer ama ay kala soo degi karaan wadamadaas 8 ah 7 ah ay kala soo degi karaan waxyaabaha ay soo dhoofinayaan ay soo dhoofsanayaan iyo wax ay dhoofinayaan haddii aan tirakoob aan qaadano Soomaaliya badaheeda waxaa soo mara 90% ganacsiga u socda bariga Afrika 90% wuxuu soo maraa badda cas iyo badweynta India soo maraa saas darteed Soomaaliya badda cas iyo badweynta India maadaama ay tahay dalka ugu weyn ama xeebta ugu dheer leh Soomaaliya waxay noqon doontaa meesha ugu horeysa oo uga faa'iideysata ganacsigaas isu furan haddii ay wadamadaas isu furmaan dhinaca kale bulshada bariga Afrika markaan soo qaadano populationkeeda oo lagu qiyaaso 3
102 milyan oo qof lagu qiyaaso telekoomka ugu dambeeya 2023 GDP-gooduna uu gaarayo 312 bilyan oo dollar sanadkii uu yahay khayraadka intaas la eg iyo populationka intaas la eg oo boqolkii 70 ilaa 80 ay yihiin dhalinyaro ay yihiin cududda ugu badan oo adduunka uu ku tashan karo guud ahaan gaar ahaan qaaradda Afrika ku tashan karto wuxuu yaalaa halkan geeska bulshada bariga Afrika u yaalaa sidaas darteed waxaan leeyahay Soomaaliya waxay haysataa opportunity ay uga qayb qaadan karto kuna biiri karto wadamadaas ku bahoobay ururkaas inay si kaalin mug leh ay uga qaadato maxaa yeelay Soomaaliya waxay leedahay nooc kasta oo khayraad ah marka laga soo tago khayraadka dhulka hoostiisa ku jira kan kale ay dibadda yaala sida blue economy xoolaha beeraha iyo wixii la halmaala waxaan isleeyahay marka shirkani wuxuu noqon doonaa ama yeelan doonaa in aan soo qaadano sidee looga faa'iideysan karaa heshiisyadan ama ururkan Soomaaliya ay ku biirtay annagoo taariikhda adduunka uu soo maray sida wadamada reer galbeedku ay soo mareen siday uga faa'iideysteen iyagoo dagaalo soo maray oo islaayay oo wax walba dhex mareen inay haddana maanta ay yihiin wadamada ugu barwaaqaysan adduunka ay yihiin waxaad la socotaan wadamada reer Yurub oo hadda ka kooban 26 dal 27 ay ahaayeen markii hore Ingiriiska ka baxay 27 marka 26 dal ay noqonayaan 26 kaas dal waxay leeyihiin hal xuduud ayay leeyihiin halkaas xuduud waxa laga ilaaliyaa Yurub oo dhan ayaa laga ilaaliyaa hadday noqon lahayd amnigooda hadday noqon lahayd waxa ay dhoofinayaan hadday noqon lahayd waxa soo dhoofsanayaan iyo wax kasta oo la xiriira nabadgelyadooda iyo wax kasta la xiriira saas darteed haddii Soomaaliya iyo wadamadan isku biira oo 7 ah ay 8 isku noqdaan oo hal xuduud ay yeeshaan waxa imaan doonta in kala shaki dagaal sokeeye maxaa la yiraahdaa smuggling of human being iyo waxaasoo dhan inay dhammaadaan oo hal xuduud ay Soomaaliya iyo wadamadaas oo dhan ay yeeshaan waxaan ku rajo weynaa marka shirkan inay ka soo bixi doonaan go'aano cadcad oo noqon doona kuwa ugu dambeeyay balse noqon doona bilow u noqon doona in shirkan iyo kuwa kale oo badan ay dhacaan aad iyo aadan u soo dhaweynaa dhammaan akhyaarta iyo sharafta nooga yimaadeen dibadda nooga yimaadeen waxaan rajaynaynaa in shirkan uu noqdo shir miro dhal ah uu noqdo mid sii socda dhammaan inta ka qayb gashan waxaan leeyahay guul kulligeen waxaan leeyahay waad mahadsantihiin soo dhawaada caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho aad iyo aad mahadsantihiin Thank you so much, Rector Dr. Hassan Osman from Somali National University. Our next speakers kindly take only 3 minutes as we are late in the schedule. I would like now to welcome Professor Dr. Toko Kaime from the University of Beirut. Thank you so much. A round of applause for him, please. Good morning, ladies and gentlemen, distinguished guests, and esteemed colleagues. It is with great pleasure and profound optimism that I stand before you today to celebrate a momentous occasion, the accession of Somalia to the East African community. This historic event marks not just a geographical expansion, but the dawn of a new era filled with promise, cooperation, and shared progress for the entire region. For Somalia, joining the East African community opens a gateway to immense possibilities. It symbolizes a rebirth, a new chapter in Somalia's journey towards stability, prosperity, and regional integration. Now, the East African community, known for its commitment to fostering economic cooperation and political stability, offers Somalia a robust platform to harness its vast potential. Somalia's accession brings with it a wealth of opportunities for economic growth with its strategic location along the Horn of Africa.
and the country stands to become a pivotal player in regional trade and commerce. And the integration into the EAC will facilitate smoother trade routes, enhance market access, and attract investments, but more importantly, enable people-to-people connections. And this in turn will lead to job creation, improved infrastructure, and better standards of living for all the citizens here in Somalia. In this spirit of collaboration, I would like to highlight the pivotal role that educational partnerships play in this transformative journey. The cooperation between the University of Bayreuth, CIMAD University, and the Tanzanian German Center for East African Legal Studies, TGCL, is a shining example of the power of academic cooperation in fostering regional integration and development. The University of Bayreuth, particularly through its Africa Cluster of Excellence, the Institute of African Studies, and the Chair of African Legal Studies, is renowned for its commitment to excellence and innovation, and has partnered with CIMAD University here in Mogadishu and the TGCL in Dar es Salaam to advance legal education and to advance innovation, research, and capacity building. This partnership is not just an academic endeavor, but rather a beacon of hope and progress for the entire region. And following a number of successful collaborations across several formats, we are privileged to be the co-organizers and co-sponsors of EACON 2024, one of the premier, thank you. Thank you. I welcome the President to EACON 2024 and continue. It is a privilege to be here in Mogadishu, and I would like to salute my colleagues in the organizing committee. This conference is a testament to what is possible now.
but also indicates the heights that can be reached in the future. And I hope that we'll have the opportunity to meet here as we celebrate this membership of the EAC here in Mogadishu. And as we celebrate, let us recognize that this is more than a political or economic milestone. It is a testament to the enduring spirit of cooperation, resilience, and shared aspirations that bind us together. The journey ahead will undoubtedly present challenges, but with unity, collaboration, and a shared vision, we can transform these challenges into opportunities for growth and advancement. In conclusion, let us embrace this new chapter with optimism and determination, working together hand in hand to build a stronger and more prosperous East Africa, where every nation, including the EAC's newest member, Somalia, the nation that gave us the African Union, thrives. Let us continue to foster educational partnerships like the one between the University of Bayreuth, CIMAD University, and the University of Dar es Salaam, for they are the bedrock upon which our future success will be built. Ladies and gentlemen, thank you. Thank you so much. That was a representative from the University of Beirut. Ladies and gentlemen, I would like to acknowledge the presence of our esteemed guest, His Excellency President of Somalia, Dr. Hassan Sheikh Mohamud. Welcome, Doctor. We were continuing with our organizers' remarks. I would like to welcome Professor Michael Mawa, who is the Senior Principal of Inter-University Council for East Africa. Professor Mawa, welcome. Round of applause for him, please. Your Excellency, the President of the Federal Republic of Somalia, Honorable Minister of Education, Culture and Higher Education here present, Honorable Ministers and Honorable Members of Parliament here present, Your Excellency, diplomats who are here present, Higher Education Managers, distinguished ladies and gentlemen, I stand here on behalf of the Executive Secretary of Inter-University Council for East Africa, Professor Gaspard Banyakimbona, who unfortunately was not able to join us here because of conflicting duties. He sends his warm regards and greetings to all the delegates gathered here in this city of Mogadishu. It is with great pleasure that IUCA takes this opportunity to make remarks as part of the organizing committee gathered here on solidarity, knowledge sharing, and collaboration for the East African community. Let me take this opportunity, first and foremost, to congratulate the government of the Federal Republic of Somalia and the people of Somalia for becoming the 8th partner state of the East African community. Congratulations, Your Excellency. I extend our heartfelt gratitude to the government and the people of Somalia, this great and resilient nation, for the exceptional hospitality extended to us as we arrived at the airport yesterday. Thank you very much for that warm welcome and hospitality displayed. Your Excellency, distinguished guests, the main aim of this conference, fostering sense of solidarity, communal growth, and shared knowledge among the East African community resonates very well with the vision, mission, and mandate of the Inter-University Council for East Africa. This regional council is a strategic institution of the East African community mandated to coordinate higher education and research in the East African community and provide guidance
and advise to EAC partner states on all matters of higher education and research, as established in the Act of 2009. The IUCA Act gives responsibility for this institution to spearhead higher education, harmonization of higher education in the region, and ensuring quality of higher education in the region. Over the years, IUCA has developed a number of regional policies, frameworks, guidelines, and standards for enhancing quality of higher education, for promoting harmonization of higher education in the region, and for facilitating mobility of the academic staff, students within the region for regional development. The efforts of IUCA over the years were recognized by the heads of states of the East African Community on the 20th of May 2017, when the summit of the heads of state declared East Africa Community as a common higher education area. This is a milestone achievement in the harmonization of higher education process in the region. This declaration indeed facilitates the mobility of students and staff in the region and ensures that our higher education is comparable and competitive with all other higher education systems in the region. The IUCA delegates who have joined this conference will tomorrow, on Wednesday, have an opportunity to meet with the higher education managers, directors, the vice chancellors, principals, to share more about the benefits of the common higher education area that the East African Community heads of states has declared. Your Excellency, distinguished delegates, IUCA is committed to working very closely with the governments of the East African partner states, with all educational institutions, with the industry, in order to create an enabling environment for universities to be champions of development in the region. Indeed, we have a role to play in addressing our common challenges in the region and in contributing to achieving the development agenda of the East African Community. I once more want to take this opportunity to thank the government of the Federal Republic of Somalia and the people of Somalia for enabling us to gather here for the first ever event that brings higher education stakeholders together. We thank you very much for the hospitality, and we want to thank the organizing team that have partnered with us to journey to this day. Wow, we want to thank you very much, and as organizers, we want to wish you fruitful deliberation in the next 2 days. Thank you very much. Shukran. Thank you so much, Professor Michael. I would like to welcome now John Bosco Kalisa from the East African Business Council. Good morning. Assalamu alaikum. Habari za asubuhi. Your Excellency, the President of the Federal Republic of Somalia, the Cabinet Ministers, the development partners, GIZ, who has been with us for a very long time, the Inter-University Council of East Africa, all academic institutions present, and all stakeholders. I've been introduced as the John Bosco Kalisa. I'm the Chief Executive Officer of East African Business Council. We are the voice of the private sector in East Africa. We are based in Arusha, Tanzania, and we are present in all EAC partner states. And tomorrow we'll be signing MOU, Your Excellency, with the Somalia Chamber of Commerce and Industry. Your Excellency, allow me from the onset to congratulate you. You've made the right choice for the people of Federal Republic of Somalia to join EAC. Congratulations.
It is the right choice, as the moderator said. Her dream, a young girl, her dream was to see Somalia joining EAC. And her dream has been realized. And I congratulate you to see that within a span of 4 months, you've ratified the treaty for accession. Now, Federal Republic of Somalia is a full member of East African community. Congratulations once again. So, being a member of EAC, what does it mean? And that's why I come to share with you my insight. East Africa is the fastest growing regional integration bloc across the continent recognized by African Union. The 6 out of 8 countries are posting an average of 5.1 GDP growth annually. So the integration, when you look at the treaty of EAC integration, it is people-centered integration and market-driven integration. It means that when we try to gauge and judge the integration, we look at those important aspects or pillars: market-driven and people-centered integration, meaning that EAC is really driving the welfare of its citizens. And I want again to congratulate all the EAC heads of state for ensuring that the aspiration of youth and women are taken into consideration. So as we engage, as we embark on this journey, momentous occasion, having this conference, as East African Business Council, we are at the forefront of driving growth. And you know, and those who have done economics, that growth is driven by productivity. When I was coming yesterday, and I want again, Your Excellency, to congratulate you with your team and your people at the airport, the reception they accorded to East Africa demonstrated that we are one people. They have already embraced the aspiration of the integration agenda. I was not asked, I come from Rwanda, I was not asked for a visa. Immediately, my passport was stamped. They said, Karibu, Karibu sana. That is our language. Karibu sana, you are most welcome. You are part of us. They said, my brother, you are most welcome. And that is the spirit of the integration. So the integration is not just signing the treaty. The integration is what are the aspects of those integration. And that's why I come to share the insight that when you look at the growth of EAC, the growth is driven by productivity. It is driven by promoting regional value chain. And here, where we are in the Federal Republic of Somalia, I've looked at 3 important value chains that we need to work together, Your Excellency. One, how do we promote aquaculture sector, fishing sector? Then the second value chain is livestock. It's very, very paramount. And the third value chain that is very critical, and I've been looking into it, is that we can leverage the blue economy. If you want to talk about the blue economy, this is where the blue economy is born. So I want to really appeal to you, Your Excellency, that the investors who are coming here, give them a very warm reception and a warm treatment. And that's what we are doing as a private sector. We want to work together with the private sector from the Federal Republic of Somalia. We want to work together in terms of driving growth. I was very happy in the morning. I have a good colleague from Germany. We want also to ensure that we preserve the environment. That is very critical. We are going to ensure that the people of Federal Republic of Somalia have a clean and safe water for drinking by bringing in technology. So with that, I'll be sharing with you more insight, but my message from my chairperson, Madam Garura, and from all EABC, they are saying, Karibu sana to East Africa. We are very excited. We are ready to work with you. We are ready to support you. We are ready to work with the private sector, civil society, and other actors, including our universities across the community. Asanteni sana. God bless you all.
Asante sana sana, John Bosco from the East African Business Council. Now I would like to welcome a representative from Tanzania German Center for East African Legal Studies, Ms. Isabel Zundei. Ms. Isabel Zundei, welcome. Round of applause for her, please. Please, let's use less than 2 minutes. Thank you. Okay, good morning, ladies and gentlemen. I will not take up much time. I'm the representative of the Tanzanian German Center for Eastern African Legal Studies, which is a cooperation between the University of Bayreuth in Germany and the University of Dar es Salaam School of Law in Tanzania. My colleague, Dr. Petro Protas, is not yet here, which is why I am representing the organization today. The TGCL has been existing for over 15 years and was established in 2008. We are fostering regional integration in East Africa since 2008, and we look very much forward to Somalia joining the EAC and being part of this exceptional program where students from all over the region meet and learn together about regional integration law. I'm also very happy to be here and look forward to the next 2 days. Thank you. Thank you so much, Isabel. That was really quick. Thank you so much. Now for our final organizer's remark, we'd like to welcome a representative from Somali Chamber of Commerce and Industry, Mr. Mahmoud Abdi Ali. Mr. Mahmoud, welcome. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية وزير هذا شرفت بدن له حل دبان ندى أقل كسرة مسؤولين تسفاردها كسوق بقلياش حفلة أو سوجنا إيست أفريكان كوميونيتي وجامعة برنامجي وحيد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maadaama uu translation jiro waxaan rabaa inaan luqadda Soomaaliga ku hadlo intaas kadib waxaan rabaa markii u horeysa inaan soo dhaweeyo barnaamijkan quruxda badan leh ee soo qaban qaabiyeen walaalahan simad oo runtii East African Community barnaamijkiisa aan dooda labadan maalmood kaga wada hadli doono wax badan ay ka soo bixi doonaan delegation-ka noo yimid iyo ganacsatada joogtana iyo jaamacadaheennaba aan wax badan isdhaafsan doonana wax badan ayaa nooga soo bixi doona intaas kadib waxaan rabaa rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed waxay matashaa ganacsatada iyo ganacsiga Soomaaliyeed waxayna xubin ka tahay dhammaan ururada gobolada iyo adduunka dhigeena ah waxayna leedahay wada shaqeyn xiriirka memberada Chamber of Commerce wuxuu gaaraa ilaa 2200 company ayaa member ka ah rugta ganacsiga aad bay u soo dhaweynaysaa ku biirista bulshada bariga Afrika waxayna ka qaadatay hawshaasi hawl muhiim ah waxaana ku xubin buuxda kan ay bulshada bariga Afrika 2023 ayaan markii lagu dhawaaqayba hore uga biirtay rugta ganacsiga Soomaaliyeed xubin buuxdaana ka nahay East African Chamber of Commerce ganacsatada Soomaaliyeed barnaamijkan wuxuu u leeyahay faa'iido gaar ah maadaama dhaqdhaqaaqa ganacsatada Soomaaliyeed ay ku baahsan tahay Afrika iyo meelo badan oo adduunka ka mid ah Soomaaliya ganacsiga waxay ku tahay waa maskaxiyan ay maskax ganacsi u leedahay Soomaalidu marka u fiiriso qaaradaha adduunka Mareykanka ama Yurubiyanka ama Afrikaba Soomaalida ganacsigeeda aad ay uga dhex muuqataa barnaamijkaana East Africa ahaan ganacsateen wax badan oo u taray oo waa ku milanay markaan maadaama aan meelo badan ganacsi badan aan ku leenahay waxay kaloo ganacsatada Soomaaliyeed oo hadda rugta ganacsiga ay ka shaqeynaysaa sidii ganacsadeena aan isugu baraarujin lahayn ku beeristaas faa'iidada aan ka helayno oo ah in population tiro badan oo ilaa 400 milyan oo customer aan ka dhaxelayno in warshadaheena Soomaaliyeed aan dib u soo celino oo aan isla maalgashano ajaanibta aan la hadalno iyo ganacsadeena waxaan hadda ku tala jirnaa warshadihii sonkorta iyo dharka iyo etop iyo warshadaheena hore oo dhanba inaan dib u soo celino si aan uga faa'iideysano marketskaas tirada badan leh ee aan hadda aan qaybta ka nahay insha Allah waxaan kaloo ganacsatada Soomaaliyeed ay codsatay soo jeedinaysaa inay helaan
aqoon iyo waayo aragnimo ay ka kororsadaan dowladaha muddada dheer xubinta ka ahaa isu tagga bariga bulshada Afrika. Waxay kaloo ay ganacsatada Soomaaliyeed ay codsanayaan in qaabka dhaqdhaqaaqa ganacsiga gobolka iyo canshuuruhuba ay u shaqaynayaan in ay farsamo ahaan ay si degdeg ah ay u fahmaan si ay uga qayb qaataan qaabka canshuuraha bariga Afrika oo ah qaab isku dhaf ah. waxay ganacsatada Soomaalidu kala dalbanayaan in xiriirka wada shaqaynta ee xarumaha la sahlo gaar ahaan anaga iyo qolooyinka aan wada shaqaynta leenahay. ugu dambeyntii Soomaaliya waxay leedahay beero iyo xoolo iyo kalluumaysi iyo xeebta ugu dheer Afrika, waxayna fursad u tahay ka ganacsiga gobolka uu leeyahay adduunka oo dhan. waxayna danaynaynaa inaan isla wada maalgashano xeebteenaas iyo kalluumaysigeenaas si aan anaga oo dhan isula qaadano. waxaan soo dhaweynaynaa kulamadeena caawa iyo beriba oo dhici doona B2B-ga oo ganacsatada iyo investorska iyo maxaan ku raaddaa dadka la cazumay ay caawa iyo beriba yeelan doonaan oo aan rajaynayno inay wax qurux badan ka soo baxaan. waxaan rajaynaynaa in ay ka soo baxaan talooyin iyo xiriiro wax ku ool ah oo mustaqbalka wax ka anfaca. waxaan si gaara ugu mahadcelinaynaa simad oo barnaamijkan iyo uradii la qabanqaabiyey soo qabanqaabiyeyna waxaan leenahay waa mahadsantihiin. waana rajaynaynaa sanad walba inuu barnaamijkaani noo dhaco oo mar kastaba aan horumar sii samayno. intaasaan warkii soo ogeyno. waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxmuud oo yahay gudoomiyaha chamberka ganacsiga ee Soomaaliyeed. waxaan rabay inaan wax yar ku daro. simad kaliya ma qaban qaabinin barnaamijkan, dad badan ayaa la shaqaynayeen oo haddeer dadkaas yihiin kuwii aan hadalladooda ka maqlaynay. Thank you to all our organizers. Now we move forward to keynote speeches. I would like to welcome our first keynote speaker, Ms. Jonaya William Molel, who is the Secretary to the Board, Executive Director of EHP. Ms. Jonaya William will speak on improving healthcare access within the EAC and reducing dependency on external regions. Ms. Jonaya, please welcome to the stage. Thank you so much. Ms. Jonaya, yes. Please give her a big round of applause. Thank you so much. Good afternoon. I am indeed honored to be giving a talk. I wouldn't call it a presentation because actually I'm supposed to be just highlighting a few issues on the topic I've been given. Your Excellencies, Honorables, in Africa, family is a very big word. We love family. Even globally, anyone without a family feels less or feels a need. And what I'm talking about is that the East Africa family has grown with Somalia joining in. And that means there's much more work, but there are also so many other opportunities. And the opportunities that the market is growing. We are talking about a bigger number of people. But I come from Tanzania, and as Mwalimu Julius Nyerere used to say, you can have a number of people, but the quality matters. So the role going ahead is to make sense of the regional economic integration in all aspects, including the social, cultural, economic components. So my role today is actually to present on the matter. Can I get my laptop? Because this angle I will not be able to, sorry. Can I pick my laptop?
I am here to present about the topic improving healthcare access with the EAC, the East Africa community. Okay. And the key points I'm going to highlight will be geared towards highlighting the features of the health sector within East Africa, but also take more time talking about dependencies that are facing us, the impact of the dependencies, and I will be giving some highlights on possible strategies that we could use to be able to overcome the dependencies. Now, looking at the regional scope, the EAC has 24 years of experience of integration. And looking at data, there are many other regions that have gone into regional integration. Growing takes learning out of mistakes, out of successes. So we want to believe with the East Africa community, with all the years, and even the first attempt that was done, we have learned, and therefore we should minimize on a number of mistakes that we might make. But now we have 8 countries that are making about 343 million people, and it is said to be the fastest growing regional economic bloc in the sub-Saharan region. Progress in the future of healthcare industry, we are seeing that towards universal health coverage, a lot of strides have been made. I will not go to those details. However, we still have challenges. But I want to mention here that there are a lot of opportunities to innovate, to invest, and to do developments within the health sector due to the growing population. As I have mentioned, our economy is growing. The high disease burden, which is not a good thing, but it means there are areas that we need to invest in. But also, much as we are different countries with different contexts, to a larger extent, we have common challenges that together we can work to resolve. Africa is home to 16% of the world population, but 28% of the global burden of diseases is within Africa, and for sure, East Africa takes a bigger share of that. We are at a global disease burden that is talking about communicable diseases, non-communicable diseases that are increasing, but also neglected diseases, but also all that is defining life expectancy that is talking about Africa, that when a child is born today or now, you're looking at 64 years. And within our lifetime, with innovation and technology, but also the advancement that has happened in the health sector, that is not really acceptable. There are financial constraints. There are 21 years since Abuja Declaration, where the African government, including the East Africa that have signed that declaration, agreed to allocate budget and spend for about 15%. But as we speak, it is only a few countries that have been able to get close to that. We are talking about high donor dependence, but also the out-of-pocket for health that is impoverishing our people. And I call it the poor man's survival dilemma, because I live in communities where someone has to dialogue overnight whether to go to the hospital when they feel ill or have a meal in a day. That is not the best place to be. Shortage of health workforce cannot be overemphasized. We have a high ratio of a service provider patient that is not really working for us, but also the high urban, rural, and underserved communities gaps that need to be looked at. A few
professionals that we have in the sector are hopping from hospital to hospital. Where I work at East Africa Community, we in 2018 did a regional study. We were looking at issues of curriculums across the region. But talking to the professionals, you find one doctor moving to 4 hospitals in a day, serving in one hospital for a few hours and then moving to another one. So you think, if I'm a patient, the doctor that has come to me, after seeing 100 patients, what am I going to get out of it? But after that, we have infrastructure and equipment problems that need to be resolved. And just to emphasize that the overdependence is making us vulnerable and to shocks. If anything happens, like now COVID and other climate change happened at global level, which means at home we cannot decide where to head because there are other challenges to the donors and donor countries that are supporting us. We have fragmented and inconsistent policies because we are projectized in terms of how we program health, rather than having long-term plans, but limited local ownership of the leaders, the technocrats, but also the communities, because we are looking at somebody else to be able to support. And we really appreciate, but I know the Paris Declaration talks about local ownership, leadership, but also us being able to pull ourselves to finance more, to increasingly finance our challenges. Due to time, financing, I will not emphasize, but I'm giving it as a solution, not only increasing numbers in terms of budgeting, but spending, and also efficiencies that are eating even the donor money that we are getting. Inefficiencies are consuming a lot of our investments that need to be resolved. Issues of service to enhance local healthcare infrastructure. We don't have enough facilities, but if we plan better and ensure we have public-private partnerships, we can do better and reach our people. Strategies to reduce dependence would include engaging communities, better engagement of the local governments, decentralizing. I know some countries have done better in terms of budgeting together, multi-sectoral collaboration, and also promote local production. We import a lot of equipment, medical supplies, and now we are talking about local production that we need to strategically look at in terms of capacitating our private sector to produce with quality, but also ensure the prices are being seriously looked at so that people can afford the services that they look for. Regional cooperation cannot be undermined. We're here because of the regional cooperation, but together we can do better, reduce duplication, at the same time learn from each other, benchmark on what has worked in one country, and therefore move forward with better resilience. Establish robust monitoring and evaluation. We talk about owning our own solutions and solving our own problems, but we don't really have a good framework regionally to be able to monitor whether we are increasing our budget allocation, how are we spending, and consistently reduce the gaps. Finally, leadership and accountability. With peace, stability, consistent, and people-centered leadership, including partnership that work for results, we will ensure the East Africa region becomes a home where a baby born today, baby born now, will feel safe and feel that they can live to the best of their potential within their lifetime. But at the same time, anyone visiting us, either at the tour, anyone becoming a resident, does not put East Africa region on a list of insecure. When they are arriving here, when they are living here, when they are working here, coming to enjoy themselves. So health security is one of the top priority that the East Africa community should put on the list, but also back home. Health is not a liability, but an investment factor that it determines our progress and development as we move forward. Thank you very much, and I wish you the best. If there are any questions. Thank you so much. Aad iyo aad u mahadsan tahay Miss Jonaya Molel oo ka socoto bahda
caafimaadka ee bariga East Africa. Hadda waxaan ku soo dhaweynayaa one of our sponsors, CEO-ga oo Hormuud Telecom, Mr. Ahmed Mohamed Yusuf. Mr. Ahmed Mohamed Yusuf, aad iyo aad ku soo dhawow. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. مدحوينها جمهورية فدرالية الصومالية دكتور حسن الشيخ محمود، حبناها قولها وزير هذا، حبناها قولها برلمانك أقل كسرة، دمان سفير هذا كسو قيب قلي، قدوميها جامعة أمده، قدوميها جامعة السمت، دمان مرت شرفته. qof walba waxaan ku salaamayaa mansabkiisa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca shirkadda Hormuud Telecom waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii ka shaqaysay qabsoomidda shirkadda. Sidoo kale waxaan halkan uga mahad celinayaa dowladda Soomaaliya oo madaxweynuhu u horeeyo oo dadaal weyn ku bixisay si Soomaaliya ay uga mid noqon lahayd suuqa bariga Afrika. Waa hubaal in suuqa Afrika uu ka faa'iidi doono ku biirista Soomaaliya ay ku soo biirtay. Sidoo kale Soomaaliya iyaduna ay si weyn uga faa'iidi doonto suuqaas. Haddii aan tusaale yar idinka siiyo dadaalkii ay shirkadda Hormuud Telecom u soo gashay in ay Soomaaliya ka mid noqoto wadamada Afrika dunida intaba meel sare ay ka gaartay dhaqangelinta isgaarsiinta iyo adeeg fududeynta nolosha dadka. 23 sano muddo ah ayaan waxaan soo dhisaynay shirkadda Hormuud si ay isgaarsiinteeda uga mid noqon lahayd adduunyada isgaarsiinta waxtarka ee ka jirta. waa ilaahay mahadiis, iyadana waa meel weyn baan ka gaarnay. sidaas ayaana runtii waxaan dhihi karaa waxay horseeday in bariga Afrika oo Soomaaliya ku soo dhaweeyo in ay yihiin macnaa dad la soo dhaweey karo oo ka qaybgalkoodu oo muuqan karo. waxaan baahi tirnay adeeg isgaarsiineed miyi iyo magaalaba oo wax walba laga isticmaalo. sidoo kale waxaan ku soo kordhinay electronic money oo Soomaaliya oo dhan laga isticmaalo miyi iyo magaalaba. EV Plus oo sare u qaaday kobaca dhaqaalaha dalka sida ay tilmaameen cilmi baarisyo kala duwan oo la sameeyay. adeegyadaas aan soo tilmaamay waxay sare u qaadeen akhris qoraalka danabaysan digital literacy. 13 sano ee la soo dhaafay hay-adaha caalamiga ee Soomaaliya la shaqeeya waxay si toos ah u aamineen in adeegooda ku fuliyaan kuna bixiyaan adeegyada ay bixinayaan iyo dhaqaalaha ay bixinayaan iyo kaalmada ay bixinayaan adeega EVC Plus. shirkadda Hormuud Telecom waxay abuurtay in ka badan 35,000 oo shaqaale ah. sidoo kale waxay samaysay shirkado kale sida Salam Somali Bank iyo Bridge Construction iyo Somgas iyo Beko Electricity oo wadanka xaqabtirtay korontadeeda taasoo 60% shaamiliyada shirkadda Hormuud ay leeyihiin, 40% ayadana ay shacabka ay leeyihiin. kuwaas oo dalka iyo dadka ku soo kordhiyay shaqo abuur cusub oo ka badan runtii 35,000 ee Hormuud u shaqeeya. maalgashigii shirkadda Hormuud Telecom ay ku samaysay dalka wuxuu horseeday in ganacsato badani ay ku dhiiradaan inay Soomaaliya maalgashadaan, taas oo keentay in guud ahaan dalku horumar ku tallaabsado. horumarkaas waxaa qayb ka noqotay ku biirista Soomaaliya ay ku biirtay suuqa bariga Afrika. ugu dambeyn waxaan rajaynayaa shacabka Soomaaliyeed iyo bulshooyinka ku dhaqan gobolka bariga Afrika inay guul iyo barwaaqo iyo horumar ka gaari doonaan, aniga oo aad ugu kalsoon
shacabka Soomaaliyeed inuu si buuxda uga muuqan doono wana si firfircooni ah ku biirista midowga bariga Afrika. Shirkan waxaan u rajeynayaa runtii ujeedooyinkiisii loo abaabulay inay si wanaagsan ay u dhaqan galaan. Waana mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay hormuud aad iyo aad ay u mahadsan yihiin inaan ka mid noqdaan sponsorada oo barnaamijkan aad iyo aad u muhiimsan. I would now like to take this opportunity to welcome our diplomats. We'll start with Ambassador, former Ambassador of United States to Somalia, Mr. Larry E. Andre. Good morning, everyone. I wish to, of course, recognize His Excellency, the President of Somalia, Dr. Hassan Sheikh Mohamud, his ministers who have accompanied him here, the sponsors, the organizers, my friends from CMOD University, and all of those who are here to achieve the full integration of Somalia into the East Africa community. As some of you know, I served as the United States Ambassador to the Federal Republic of Somalia until a year ago. So our diplomatic relations with Somalia are now led by Ambassador Richard Riley, who recently arrived. He is leading our embassy team to further strengthen our partnership with Somalia's federal and state governments and with the Somalia's people. I am pleased that our country's role in supporting Somalia's revival is led by such a superb, and skilled, highly experienced, intensely dedicated diplomat. So, I am now a professor at the Lyndon Baines Johnson School of Public Affairs, which is a graduate school of the University of Texas, my home state. When a couple years ago, I was contemplating life after diplomacy, CMOD University leaders, including Dr. Dahir Hassan, invited me to meet and speak with their students. I was inspired by their impressive abilities and their great commitment to Somalia. So that encounter with the students led me to considering an academic career, which is what I'm doing now. So that encounter with CMOD University had a profoundly positive effect on me and my family. I am grateful. So what brings me back to Somalia, back home? I am here courtesy of the White Star Business Group, which I recently joined as a part-time strategic advisor. Our Chief Executive Officer, Amira Elmi, is here somewhere. Oh, I don't see her. Oh, here she is. So I'm very grateful to my new colleagues. And among White Star's clients are Salam Somali Bank and Hormuz Telecom Somalia. We just heard from the highly esteemed CEO. So they are, of course, among the sponsors, and they also made it possible for me to be with you today, so I want to express my gratitude to them as well. So the topic of this conference is Somalia's membership in the East Africa community. Somalia joined the East Africa community on 24 November, so that is exactly to the day 7 months ago. The EAC, after a period of dormancy, was reconstituted in 2000 as one of Africa's premier regional economic communities. I want to say from my experience at our American embassy in Dar es Salaam, our ambassador there is double-hatted. He also is accredited to the EAC headquarters in Arusha. So from my experience there, I came to learn of all of the value that the EAC as an organization brings to its member states. Regional economic integration is the East Africa community's top goal.
Somalia has always played a key role in Greater East Africa's business and trade affairs. The Somali people have earned admiration worldwide for their ingenuity, their business acumen, and the tremendous capacity for hard work. That's what they're known for a very good reason. Next week, I will attend Somali Week celebrations in Minneapolis, Minnesota. I'll give a shout out to my friend Mohammed Farah, who is among the prime organizers of Somalia Week. It's a big national event in the United States. Top Minnesota leaders and national leaders will speak out about the great contributions of Somali Americans in the advancement of their American communities. We recognize and appreciate the contributions of our fellow citizens who have Somali origins. It is evident to me that the other 7 member states of the East Africa community realize that their goal of regional economic integration and of obtaining all of the potential economic gains that flow from that integration required inclusion of the dynamic Somali people. That void in the EAC's membership was filled 7 months ago. So I congratulate the government of Somalia for achieving EAC membership. So Somalia's EAC membership occurs in a larger context, which is that of national revival. Progress toward Somalia's full revival, retaking its rightful place among the leading countries of Greater East Africa, was hindered by a devastating drought. Thanks be to God, that disaster is easing. Progress was also impeded by the extremist violence and criminal activities, principally extortion, theft, and smuggling, of a group that has too long terrorized the Somali people. I witnessed how a section of the Somali people rose up against their oppressor, aided by their government and its army, and by their regional international partners, and liberated many communities from this evil group's cruel crimes. That job is unfinished. I am confident that this obstacle to achieving full national and regional prosperity will soon be completely removed. I greatly respect the national, local, regional, and international forces whose coordinated efforts achieved so much over the past 2 years to increase the security for Somalia's people and that of their neighbors. So, how does EAC membership offer greater prosperity for Somalia's people? The EAC's economic integration measures provide access for Somalia's goods and services to an 8-nation market that stretches from the Indian Ocean all the way to the Atlantic. In each of the EAC member states, you find ethnic Somali business leaders, both Somalia nationals and nationals of the other EAC member states, productively engaged in commerce and trade. I am convinced that Somalia will quickly implement the EAC regulatory conventions and obtain the full benefits of market access, resulting in diversification and growth. Infrastructure development will receive increased investment through regional cooperation. The EAC's freedom of movement provisions will promote the exchange of knowledge and skills throughout the EAC member states, reducing disparities in socioeconomic levels. We know this since this trend of equalization exists in other successful economic communities around the world. EAC market access will attract foreign investment. Somali entrepreneurs can leverage EAC networks and resources for growth. Key sectors like agriculture and fisheries will benefit from regional cooperation and innovation. What can Somalia do
to harvest and protect these potential gains for its people, adopt and implement the suite of reforms that will align Somalia with the EAC standards. Progress is being made on that. Just recently, there was a major step forward, and that will continue. Inform Somalia's citizens about the importance of these standards. Finalize the 2012 Constitution through a consultative process that produces an agreed framework for relations between federal and state governments, defining roles and responsibilities in a complementary and optimal manner that respects the unique circumstances of each federal member state. Such a supreme accomplishment will greatly enhance political stability. The history of my own country shows how this process is both challenging and vital to national stability. I wish Somalia's state and federal leaders success in this great task. A well-organized and cohesive Somalia is best positioned to reap the full benefits of EAC membership. I am hoping to publish my remarks. I go into great detail and specific measures that can be taken, but I'm conscious of the time, and so I will find ways of getting it to you. Thank you so much. Thank you so much, Ambassador. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ambassador Larry oo runtii waxyaabo badan ka hadlay ay ka mid tahay muhiimadda ay leedahay goobaha ganacsiga. taasna waxaan rabay inaan ku xasuusiyo dhammaan dadka meeshan joogaan iyo wixii daawanayaan shirkan oo aad u qurux badan oo higsigiisa aad u weyn yahay waxaa soo qaban qaabiyeen 3 jaamacado kala duwan ee ka mid tahay jaamacadda Simad, jaamacadda ummadda Soomaaliya iyo jaamacadda Beirut oo German ku yaalo. marka taas waxay muujinaysaa muhiimadda ay leedahay goobaha ganacsiga iyo waxbarashada xagga dhanka horumarinta mustaqbalka dalka. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Now we would like to proceed with the next diplomat. This one hopefully will not be very long because it's going to be in a video form. But for the next speakers, please keep time. We are really out of schedule. I would like everyone to maximum use at least 2 minutes. Okay? Great. The AV team, please play the video of the Ambassador of Germany to Somalia and Kenya, His Excellency Sebastian Groth. Thank you so much. Your Excellency President Hassan Sheikh Mohamud, Your Excellency Prime Minister Hamza Abdi Bare, esteemed ministers, distinguished guests, and all participants, it is my great honor and pleasure to address you today on the East African Community Conference 2024. I cannot be with you in person, but I'm very glad and honored to transfer and transmit the best greetings of the German federal government for the successful conference. I think this conference represents a significant milestone in your and in our collective effort for deeper regional integration of the East African community. And we are so encouraged that Somalia now is the 8th partner state of the East African community, a move that promises to enhance regional stability, economic growth, and social development for all the partner countries. Somalia officially joined the EAC, and this historic event underscores Somalia's commitment to contributing to the EAC's roadmap for integration. Somalia will benefit from regional infrastructure projects that improve connectivity, enhance transportation links, and boost regional trade. And Germany is very proud to support this important initiative. And we are also happy to support this conference through the University of Bayreuth. And German Development Corporation, through GIZ, is actively involved in fostering digital skills for an innovative East African industry between higher education and private sector across the region. We will continue with our support on regional integration, especially in the key sectors of trade and services, education, One Health, and digital transformation. Our commitment to Somalia's stabilization and development is unwavering. The themes of this conference, like economic development, trade, environmental conservation, peace building, and social cohesion, reflect the comprehensive approach
needed to address our shared challenges and seize the opportunities before us. By engaging in these critical discussions, we can collectively forge solutions that will benefit not only our individual countries, but the whole East African region. I would like to extend my deepest appreciation to all the organizers of EACON 2024 for their dedication and hard work to putting this conference together. To all the participants, to the business leaders, policymakers, academics, and international investors, it is your participation that is vital. It is your insights, your innovations, your collaborations that we can drive forward the vision of a unified and thriving East African community. Ladies and gentlemen, thank you for being here, for coming together. I wish you all a successful and fruitful conference. Great. taas wuxuu ahaa safiirka German oo u qaabilsan Somalia iyo Kenya. Hadda waxa u soo gudbaynaa safiirka oo ka socdo Kenya u qaabilsan Somalia, mudane Ambassador Honorable Kubai Iringo. I would like to welcome His Excellency Ambassador of Kenya to Somalia, Honorable Kubai Iringo. Please make your way to the stage. Kind reminder, 2 minutes. Thank you so much. Good morning, everybody. I'm Jamboni. I'm Jambo. Greetings from Kenya. Your Excellency, the President of the Republic of the Federal Republic of Somalia, His Excellency Dr. Mohamud, my colleague, ambassadors, ministers present, members of parliament, and all invited guests. I'm Jaboni Tena. Your Excellency, let me take this opportunity to thank the organizers of this great occasion, which has brought us, all the East African countries, together, and the initiative is good, and I really thank them all. Your Excellency, let me tell you also, let me thank you for welcoming me in this great country of Somalia. When I visited you, when I presented my credentials, I was really impressed and I was welcomed very well. And since then, I've been very happy. And today I say Somalia is my second home. In this regard, Your Excellency, let me thank you for also convening this, gracing this occasion, because it is these such occasions which will bring us together. And therefore, let me thank your great country for joining the East African community and welcome as our lasting-born partner state. Somali integration into the East African fraternity marks a monumental occasion, reinforcing our shared commitment, regional cooperation, and economic integration. This milestone achievement is not only strengthened our bonds for friendship, but also paves the way for new avenues of collective growth and prosperity. Your Excellency, as we congregate here today, we are reminded of the immense potential of our great owns. We have the opportunity as members to harness our collective strengths and resources and to overcome shared concerns, promote sustainable development, and improve the livelihood of our people. Your Excellency, Kenya is therefore and is reaffirming its steadfast commitment to strengthening the East African community and recognizes the cornerstone of our collective responsibility and prosperity for our people. Your Excellency, the EAC stands as a beacon of hope and opportunity for East Africa, uniting our nations in pursuit of goals, economic growth, social development, education. Through the East African protocols, we have also dismantled barriers of trade and investment, creating a conducive environment of businesses to thrive for our economic growth. Your Excellency, moreover, the East African community focuses on infrastructural development, from enhancing transport networks to expanding projects, has not only connected our countries physically, but also laid the foundations to sustainable development and improved livelihood for our people.
In this regard, in the realm of peace and security, Your Excellency, the East African community is to play a crucial role facilitating dialogue and cooperation among member states to resolve conflicts and uphold regional stability. This collaboration approach is essential in safeguarding on shared interests and the promotion of peace in the environment where we live together. I therefore call upon all member states of the East African community to endeavor to promote this peace in Somalia by supporting the initiative by deed and kind. In conclusion, Your Excellency, let me reaffirm the commitment of determination of the strength of the East African community in fostering unity, promotion, and inclusiveness, and thank you very much for even and the people of Somalia for having ceded to the seat of the non-permanent representative in the UN Security Council. Once again, thank you very much and congratulations. And also, in the lifting of the arms embargo, we are happy, and we know that is a stride forward. Finally, Your Excellency, let me thank you again, and everybody here is welcome in Nairobi, Kenya. You are also second home, and it's just 1.5 hours flight to Nairobi. So come there for your weekends, and have a good day. Thank you very much. Thank you so much, Balozi Kubai Iringo. Hopefully we'll see you in Nairobi soon. Now I would like to welcome the next diplomat, the Ambassador of Italy to Somalia, His Excellency Pier Mario Daco Copi. Thank you. Mr. President, Excellencies, Mr. Government, diplomats, distinguished guests. I was not supposed to deliver a speech, but I'm happy to join my colleagues in congratulating Somalia for that milestone's achievement to join the Eastern African community. As was underlined by the German representative of GAZ, we, Italy and Germany, as member of the European Union, we can testify, we can witness how is important integration in a development of a country. So that achievement is really one of the most successful results of your government, so congratulations, Mr. President. But I would say that in a united and integrated, in a divided and isolated Somalia, very few wins, the big majority lose. While a united and integrated Somalia, the majority of the people, they can win. So we, as Ambassador of Italy, we are really appreciate this achievement. We are and we will be at your side in your efforts to develop a prosperous Somalia. And I would like also to remember that what is important in integration is the economy, but that was underlined by another speaker. Also the human and social aspect is very important. So in that regard, we wish all the best and thank you very much. It's an honor for me to be here and I'm really pleased of your achievement. Thank you very much. Thank you so much, Ambassador Pierre. Now I would like to welcome the Chair of the Association of Somali Universities, Dr. Mohammed Mahmoud Hassan. بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية فدرالية سوماليا دكتور حسن شيخ محمود قولها وزيرة مرتي شرفت كل دوان سفارة كل دوان عمنا كل دوان كنتي وحا ما أنت شرف فيها إن أنا هرتي لسوي ساقو أنا وقع الله يا مقع قدوميها ميدو كجامعة الصوماليات إلى أن شركاني وعن كسو دوين هنا قولياش كل دوان انتر يونيفرسيتي كونسل of East Africa إذا وداقنو حبابك هو في عن سهمينتا iyo hababka cusub ee aan ku wadaagin waxbaridda cilmi baarista oo aan ku dhisi karno shabakado ka gudba xuduudaha waxaan si kal iyo laab lah ugu mahad celinayaa dhammaan qabaqaabiyaasha kafaala qaadayaasha howlgalayaasha
barnaamijkan sidii wanaagsan u soo abaabulay dadaalka dheerna ku bixiyey waxaan xaqiijinaynaa inaanu ka heli doono madal aanu iskaga kaashanno waxna ku baarno aan gacan ka geysano horumarinta iyo wadajirka tacliinta sare ee dalkeena iyo wadamada East African Community waxaan aad u bogaadinayaa dhammaan soo qaybgalayaasha iyo qabanqaabiyaasha shirkan quruxda badan leh haddana midowga jaamacadaha Soomaaliyeed waana taageersanahay anoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha oo halkan ay fadhiyaan dhammaan jaamacadaha dalka aad baan ugu faraxsanahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay Dr. Maxamuud Maxamed haddeer waxaan soo dhaweyn lahaa wasiir Maxamed Aadan Mucalim Ali, the Minister of Communication and Technology of Somalia, of the Federal Government of Somalia. Welcome, Minister. بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن دكتور حسن شيخ محمود وزير رضا وحبرشدة iyo arrimaha dibadda iyo dhammaan marti sharafta meesha fadhiso ka soo qayb galayaasha shirkan waxa idinku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib farxad gaar ah ii tahay inaan ka soo qayb galo shirkii ugu horeeyay oo heerkan ah maadaama aan ku biirnay bulshada bariga Afrika oo aragtiyo kala duwan la isku dhaafsanayo maanta inaan ka soo qayb galo anigoo matalaya wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliya waxaan rabaa inaan kaga mahadceliyo maxaa la dhahaa qabanqaabiyaasha shirkan oo isku keenay bulshada bariga Afrika iyo dhammaan diblomaasiyiinta daneynayo programkan suura geliyena in maanta lagu qabto magaalada Muqdisho ayadoo aan ognahay inaan ku biirnay bulshadan muddo yar oo kooban waxaan rabaa maadaama ay laga wada faa'iidi doono shirkan Soomaaliyana ogtiin inay yihiin dad ku wanaagsan ganacsiga iyo isdhaxgalka hogaamiyaanna meelahaas oo kale waxay horta farxad gaar ah u tahay Soomaalida dhammaan meel kasta oo ay joogaan gaar ahaan ganacsatada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ka galo angal annaga nagu aadan oo ah maadaama aan nahay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada oo aad ogtihiin Soomaaliya isgaarsiinta maanta meesha ay ka gaareen iyo inay hogaamiyaan isgaarsiinta gaar ahaan Afrika gaar ahaan geeska Afrika iyo sidoo kale tiknoolajiyada oo aan rabno ayada lafteedu in dad badan oo Soomaaliyeed oo maxaa la dhahaa robediya iyo waxyaabo kala duwan sameeyo ayadan inaan ka faa'iideysano waxaan rabaa inaan meeshan hoosta ka xariiqo oo aan la wadaago bulshada bariga Afrika maadaama Soomaaliya ay ka mid tahay ay isgaarsiinta heer wanaagsan ay ka marayso ka wasaarad ahaan waxaan wadnaa mashruucii ugu weynaa oo maxaa la dhahaa Horn of Africa oo dhan oo ay dhahaan digital East African Digital Integration Project kaas oo ay hogaaminayso wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada oo ujeedka uu yahay in la gaarsiiyo cableska dalalka geeska Afrika oo aan rabnay inaan ka faa'iideysano sanadka 2026 hadda waxaan wadnaa maxaa la dhahaa assessmentigii laakiin 2026 waxaan rabnaa inaan ka faa'iidno oo aan geeno dalalka xuduudaha ah cableskaas hadduu ilaahay yiraahdo kaas oo Soomaaliya ay ka faa'iidi doonto inay siiso connection ama internet oo fiber ah dalalka ay ka mid yihiin South Sudan oo hadda dhib badan ku qabo maxaa la dhahaa connectionka meelo kala duwan ay u soo maraan waxaa marka farxad noo ah maadaama aan ku biirnay markii hore ay iska jireen caqabado laakiin maanta aan xubin buuxda ka nahay ururkan inaan la mid nahay dawladaha ka faa'iidi doono ururkan oo markii horena ka tirsanaa annagana maanta aan ku biirayno ugana faa'iideysanayno dhinaca tiknoolajiyada
ayagana aan ka faa'iidi doono dalalka naga horeeya sida tiknolojiyada oo kale naga horeeyo inaan inta ka faa'iidno waxa aan ka rabno sidoo kale Soomaaliya waa ogtihiin waxaa jiro wax cyber security la dhaho oo annaga aan hay'ad u leenahay hay'adaheena data protection waa noo aasaasan tahay waa noo samaysan tahay hay-addan kaleetana process ay ku jirtaa waa ogtihiin dalku adduunyada wuxuu u gudbay waxa la dhahay artificial intelligence oo adduunkaba hadda wax ku cusub ah qaybna ka ah amniga nafteeda tiknolojiyada waxaan rabnaa barnaamijkaas cyber security in Soomaaliya initiative-kaas ay qaadato oo maadaama aan bahdan aan ku biirnay aan ka wada shaqeyna aragti ama istiraatiijiyo aan ku midoobi karno guud ahaan ayadoo aan waafajinayno standardska adduunka ka jiro midaas ayaa aad noogu muhiimsan maadaama waxa laga shaqeyn doono ee technology ay tahay iyo innovations wixii lagu ilaalin lahaa ama lagu control lahaa data protection authority-geenana oo maadaama xogaha ay ogtihiin inay sensitive yihiin ilaalintooda iyo controlkoodana hay'ad dhan oo annaga Soomaaliya ay leedahay inoo controli doonto oo aasaasan oo haddana shaqayso waxaan rabay marka maadaama Soomaalidu ay aad ugu wacan yihiin dhinacaas ama sectorka telecommunication-ka haddana aan rabno aan ka faa'iideyn doono barnaamij kale oo aan rabnay inaan kobcino oo kii boostada ah oo naga fadhisay in badan lagana cafiyey sida aad la socoteen wixii yaraa oo nalagu lahaa in maadaama Soomaaliya markii ugu horeysay ay tahay markii hore boostada waxay u shaqeyn jirtay wasaaradda unbaa u ahayd ama boxyada waxaan rabnaa inaan maadaama aan ka faa'iideysano barnaamijkaas oo aan rabnaa hadda inaan sameyno wax digital laho oo aan adduunka qof kastoo Soomaaliyeed asoo gurigiisa joogo addressing systemka digital addressing systemka in inta la hagaajiyo ay ka faa'iideystaan dadka maadaama suuqan aan ku beernay ay wax inta ka dalbadaan asoo gurigiisa joogo loogu keeno ayagana Soomaaliyana ay wax u iibgeyn karto adduunyada inteeda kale arinta boostada waa wax nagu soo kordhay waa laheen laakiin hadda ayaan rabnaa iyadoo casri ah maadaama telecommunication sector-keena oo aad u dhaqaaqay meeshii ugu muhiimsaneed oo maraya sector-kan kale oo boostada ah iyadana si dadka ganacsatada ee ugu fududaatay inay waxna dhoofiyaan waxna dalka loo soo dhoofiyo oo iyadoo la isticmaalayo boostada sida adduunyada kaleba waxaan rabay inaan labadaas un pointi aan uga faa'iideysto waana ka xumahay maadaama bulshada meeshii joogta ay qaarkood aysan maxaa la dhahaa af Soomaaliga garanayn waxaa kolley maadaama waa loo translate garaynaa maadaama Soomaaliya aan joogno waxaan dhiirigelinayaa waa in aan afkeena ku hadalno dadka kaleetana loo turjumo maadaama meelaha kale markaan joogno aan luqadda Ingiriiska iyo Carabiga iyo aan xoogga saarno waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi Thank you so much, Your Excellency, Minister of Communication and Technology. He was stressing on the importance of developing communications and how the federal government of Somalia has achieved a lot of improvements, including the cybersecurity unit and data protection. Thank you so much, Minister. Now I would like to welcome former Minister of Planning and Investment, His Excellency Abdurrahman Ainte, who will speak on the importance of how we can achieve collectively a common security and stabilization policy. Please welcome, a round of applause for him. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Your Excellency, the President of the Federal Republic of Somalia, Excellencies, Ministries, distinguished participants, and other leaders who are here, I am very delighted to be back to the economic conference of CIMAT. I was here last year when we were discussing about joining the East Africa community, and I would like to take and express my deepest gratitude to the CIMAT University leadership for organizing this timely and relevant conference. This gathering really comes at a pivotal moment for all of us, just a few months after we have joined the East Africa community. And this inclusion marks a significant milestone
reflecting the commitment of Somalia's leadership to joining the East Africa community. The EAC is primarily known as a trading union, but today I'm focusing on the common peace and security and stabilization policy, which we have to understand because peace and security are essential for addressing our current and future challenges. So I digged a bit deeper into the EAC peace and security architecture to look into how relevant it is to our context. Under Article 124 of the treaty establishing the EAC, member states have prudently agreed that peace and security are prerequisites to social and economic development within the bloc. And recognizing this as a priority, the EAC Peace and Security Protocol was formulated, and it identified over 20 objectives. These objectives are aimed at fostering regional peace and security, and they include things like combating terrorism and piracy, preventing genocide, managing refugees, controlling proliferation of small arms and light weapons, and combating transnational and cross-border crimes. These objectives, however, provide a robust framework for regional stability. Yet, the challenges, despite being commendable goals, we must acknowledge that these objectives, that there are significant gaps that hinder the realization of sustainable peace and stability in the East Africa region. The Achilles heel of our region, and indeed much of continental Africa, has been governance issues within the member states. The current EAC strategy on peace and stability tends to avoid directly addressing the challenges posed by poor governance, including prevalence of authoritarianism, widespread human rights abuses, exclusionary politics, and endemic corruption. Without significant improvement in governance metrics such as promoting democracy, the rule of law, human rights, and fundamental freedoms, EAC member states cannot, and I repeat, cannot effectively combat terrorism, prevent genocide, or even control their borders. Within the EAC, countries that have improved governance metrics enjoy durable peace and are comparatively more prosperous than others. To achieve sustainable peace and stability, we can draw inspiration and even lessons from some of the successful and thriving regional blocs, such as the European Union. The EU has boldly addressed political and governance issues within and among member states to achieve sustainable peace and security by placing the principles of good governance at the heart of its union. The EU serves as a model for the EAC. Empirical evidence overwhelmingly shows that sustainable peace and stability are inextricably linked to good governance, beginning with the values of the rule of law, respect for human rights, transparency, and accountability. Africa faces continental crisis in good governance issues. However, the EAC is demonstrably and qualitatively better governed than our other regional bloc, the IGAD, to which a number of member states, including Somalia, holds dual memberships. So the EU, the African Union has attempted to structurally address some of the good governance issues through two mutually reinforcing mechanisms: the AU Peace and Security Architecture, known as APSA, and the AU Governance Architecture, known as AGA. Developed through extensive consultations among member states for years, both APSA and AGA offer the best roadmap to improving the continent's governance crisis. These frameworks, if implemented optimally, have the potential to propel the entire continent towards peace and prosperity. Regrettably, these frameworks often remain lofty goals on paper. The primary reason is that AU member states have habitually lacked the political courage
and moral compass to hold each other accountable to governance principles that they themselves put together and they know is good for their own countries and their own citizens. I strongly believe that we in the EAC can learn valuable lessons from both APSA and AGA. Our region has better prospects than both IGAD and the AU as a whole, given the diversity of our population, the comparatively better governance structures we have, and the centrality of trade within the EAC structure. My first proposition then would be to adopt APSA and AGA principles at the regional level to address some of the governance issues we have. This approach would, in my view, lead to a sustainable peace and stability that are prerequisites for prosperity. Taken together, these steps, in my view, would make the East Africa Community region a much more peaceful, much more prosperous region. It has been proven over time that there is no shortcuts to good governance. The best and the most tested pathway is to approach it from a good governance perspective. In conclusion, allow me to take another minute to express my deepest appreciation to the organizations and individuals who have contributed to this conference, who have worked very tirelessly and who have demonstrated that not only can they bring the best minds possible, but they can foster an excellent discussion to tackle this very important issue. Thank you very much. Thank you so much, Your Excellency Abdurrahman, for touching on very, very important aspects of this regional cooperation. I would like to welcome now His Excellency Ahmed Maalim Fiqi, who is the current Foreign Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Somalia. Welcome. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدن مدحوينه وزير الشرف تليه حلبانة سفير هذا نلجوجا دمان أغيارتك لدوان الشركة أنكسو قيب شيء organization كودا كلدوان دمانتين وسلامتين مالي وناكسن كنا السودوادا مقدشو عاصمة الصومالية وأنكم مقعونه the Pearl of Indian Ocean كسو دوادا مالين كينا واشقو يقنعسي هبين كينا موجودها Indian Ocean بانكو راحي سنة يودقي سنة مركا كسو دوادا شرف وين أيي تاي ما أنتي إنان كلن كان شركة مهم كا ورنتي موجنية Soomaaliya meesha ay gaartay inaan ka soo qayb galo oo ka mid noqdo dadka hadalka la siiyay inkastoo hadalka macnihiisa iyo murtidiisa madaxweynuhu uu xambaarsan yahay oo hadal badan aanan dhihi doonin haddana sharaf ay tahay in mirihii la beeray oo East African Community shir noocan oo kala ah muhiima in uu ka dhaco Muqdisho sidaan dhowr bilood kadib in shirkan oo kale uu qabsoomo oo hay'adahan waaweyn ay soo wada qabanqaabiyeen runtii waxay muujinaysaa inaan East Africa Community ay xubinta cusub oo Soomaaliya ay si fiican u aamineen soo dhaweeyeen na sharfeen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin inaad nagu sharaftaan kulankan oo halkan uu ka dhaco arinta kale oo halkan aan rabo waxay tahay inaan ka highlight gareeyo markii dhibaatadu nagu dhacday sagaashamaadkii bilowgiisii waxaan u cararnay dhanka East Africa oo bulsho badan ay naga joogto lagu soo dhaweeyay bulshadii qaybo ka mid ah maanta ay yihiin ganacsatada ugu waaweyn oo wadamada bariga Afrika dhaca oo ku jira organization-kan ay maanta yihiin waad ku mahadsantihiin horay baa naloo soo dhaweeyay 30 sano ka hor
markii dhibaatadu haddana na qabsatay oo argagixisadu ay dowladnimadeenna ciriiriga gelisayna waxay ahaayeen dowladaha u horeeya oo noo soo gurmada oo dhiigooda noogu shuba si dowladnimadeennu ay u istaagto ayay ahaayeen waddamada Kenya haddaan ka xuso Uganda ayaa ugu horeysay Burundi iyo Kenya saddexdaas dalba dhiigoodii bay integration ugula sameeyeen way ku mahadsan yihiin welina way nala joogaan oo hadda khatartii iyo argagixisadii khatartoodii way yaraatay laakiin weli way nala joogaan oo wayna garab siinayaan midda saddexaad waxay tahay in madaxweynaheenna 10 sano ka hor Dr. Xasan Sheekh Maxamuud uu bilaabay bulshada soo dhaweysay dadkeennii qaxay haddana noo soo gurmatay ciidankoodii inaan ka mid noqonno dad fiican weeye dadkaas waa dad laga mid noqon karo inaan ka mid noqonno inuu albaabada bariga Afrika madaxdeedoo dhan waddan loo garaacay fursad iyo nasiib wanaagna 7 bilood ka hor inay noo suurto gashay inay East African leaders inay aqbalaan in Soomaaliya ay xubin noqoto way ku mahadsan yihiin taasna intaas waxa dheer haddana inay weli integrationkii uu socdo oo Soomaaliya ay hadda organizationada kala duwan ama waxbarasho ha ahaato oo East African Community ama ganacsi ha ahaato ama technology ha ahaato intaba inaan hadda si wanaagsan aan u practice garaynayno xuquuqdaas noo soo heetay runtii waxaanan leenahay sida uu sheegay nin saaxiibkeena halkan waxay ahayd go'aan geesinimo leh oo Soomaaliya ay gaartay inay East Africa dhanka East Africa inay u jeesato Soomaaliya marka maxaa nala gudboon laguma khasaari doono Soomaaliya waa bulsho la soo tijaabshay ayagoo qaxooti ah oo wadamadaas qaxooti ku ah inaysan xerooyinka ay qaxootiga ku yihiin aysan ku ekaane inay ka shaqaysteen kana faa'iideysteen fursooyinkeedii integration fiican ay la sameeyeen haddii dalkii weynaa uu ku biiray dalkii weynaa hadduu East Africa ku biiray oo resource-kii la sheegay oo tirada badnaa hadda laga hadlay baddaas dheer ooyalka Soomaaliya ku jira oo rajaynayno sanado kooban gudaheed in loo soo shaqo tago dhalinyarada East Africa oo dhan ay u soo shaqo tagaan Soomaaliya waxaasoo dhan fursado ay dalkani haysto iyo dadkiisa ganacsiga iyo firfircoonida integration ku fiican intuba runtii waxay fursad fiican u siinayaan East Africa waxaan culays noqon maynaa waxaan noqon doonaa faa'iido wax qiimo leh oo ku soo biiray ayaan noqon doonaa waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo gunaanado sharaf iyo karaam aad leedihiin dadkii soo qabanqaabiyey hawshan jaamacadda Simad iyo jaamacadihii kale oo la sheegay iyo organization kala duwanba waxaan rajaynaynaa integrationkan iyo cooperationkan dowladaha waa Europeanka ama dowladaha kale oo halkan jooga oo Germany ay ka mid tahay oo safiirkeeda halkan ka hadlay iyo hay'adda u qaabilsan cooperationka oo arrintan iyaduna qayb ka ah iyagana waa u mahadcelinaynaa in allaali intii soo qabanqaabisayna sharafay leeyihiin waxaana leenahay dadka sida fiican loo soo dhaweeyay oo sheegay professorkii halkan ka hadlayay ku soo dhawaada waxaan rajaynaynaa inaad magaalada gudaha u gashaan aad aragtaan sida Soomaaliya u soo noolaanayso Muqdisho sida ay dhismuhu uga socdo siday u camiran tahay sida argagixisadii looga guuleystay dagaalkii 2 sano u dambeysay oo hadda cabsi argagixiso aysan jirin oo meelo waaweyn maaragta lagu haayo welina aan rajaynayno integrationkan iyo dowladaha ATMIS iyo ciidamada East Africa ka socda ee halka jooga Soomaaliya inay nala dhamayn doonaan muddada kooban oo hartay aad iyo aad baa u mahadsantihiin shirkuna ha guuleystaan leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsantahay wasiir hadda waxaan soo dhaweynayaa wasiir Faarax Sheekh Cabduqaadir oo ah wasiirka waxbarashada dhaqanka iyo hidaha tacliinta sare بسم الله الرحمن الرحيم
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud saaxiibadayda xubnaha golaha wasiirada safiirada iyo diblomaasiyiinta caalamiga ah madaxda jaamacadaha iyo hay-adaha ganacsiga oo ugu horeyso rugta ganacsiga iyo ka soo qaybgalayaasha martida oo dhan aqoon-yahanada iyo cilmi baarayaasha dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waqti badan baa la fadhiyaan u malaynayaa marka hadallo badanna waa la dhegaystay hadalkii ugu muhiimsanaana waa uu inoo soo socdaa oo hadalka madaxweynaha ah waxaan jeclahay inaan ka bilaabo inaan marka hore soo dhaweeyo marti sharafta qiimaha leh ee nooga timaaday bulshada bariga Afrika ee aanu haybteeda galay 7 bilood ee la soo dhaafay haybta weyn oo aanu ku biirnay 300 milyan oo qof ah macno weyn ayay noo leedahay inagoo ah bulsho aad iyo aad ugu baahan cid u hiilisa ama hiil iyo garab ay ka dhigato dalkeena Soomaaliyana waxa ay ka saaraysaa haybtii hoose oo laga yaabo wali dagaalada sokeeye iyo duruufahana soo maray inay keenayaan in dadka qaar ay ku sii noolaadaan ama haybta hoose ee ama jufada ama qabiilka ama gobolka ah ay u sii malayaan inay tahay hayb weyn oo macno leh laakiin maanta waxa aanu joognaa kulan weyn oo haybtaas aynu ku biirnay walaalaheennii iyo dadkeennii iyo hiilkeennii aynu isla wada joogno waan soo dhaweynayaa dhammaan ka qaybgalayaasha iyo martida oo dhan ku soo dhawaada mar kale magaalada Muqdisho markii shirka la qabanqaabinayay iyo gudiyadii qabanqaabada iyo fikradda lahay ii yimaadeen waxyaabaha aan ka codsaday waxaa ka mid ahayd in horta shirku uu noqdo shir aanan ku ekayn kaliya kulanka maanta la qabanayo ama maanta iyo bari la qabanayo oo 2 maalmood ah shirarkuna saasay u badan yihiin 2 maalmood inta wax wanaagsan la isu sheego si fiican loo sheekaysto dadkoo si wanaagsan u labisan ay wax qurxan isu sheegaan ay ka kala tagaan haddana muddo kadib sanado kadib la isu soo xusuusto shirka inaanu middaa noqon ay noqoto shir uu ka dhasho hawl iyo waxqabad marka barnaamijka iyo sida loo qaabeeyay iyo inta aan ka arkayba runtii waxa ay tusinaysaa in loogu talagalay inay shaqo ka dhalato shaqadaasna macnaheedu uu yahay iskaashiga Soomaaliya ay la leedahay bariga Afrika haddii ay noqon lahayd ganacsigii oo ay joogaan hay-adaha ganacsiga iyo rugta ganacsiga bariga Afrika iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyo haddii ay noqon lahayd jaamacadihii oo uu joogo urur weynaha ay leeyihiin jaamacadaha bariga Afrika ururka uu leeyahay jaamacadaha Soomaaliyeed iyo jaamacadaha iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed oo kale waxaan marka aad iyo aad u rajaynayaa oo aan sugaynaa in waxa ka soo baxa shirkani uu noqdo hawl sii socoto oo marka shirka dambe aan isugu imaan doono aan garan doono maxaa ka qabsoomay maxaanan ka qabsoomin iskaashiga bariga Afrika ma aha dhul isu tagaaya ma aha waa dad isu tagaaya marka muhiimadda waxa leh oo ugu weyn waa dadka meesha marka anaga aan ka soo galno haddaanu nahay waxbarashada waa waxa loo yaqaano the human capital karaanka dadka bini aadamka haddii aan la kordhin dhulka wax kastoo yaallo bannaankiisa iyo wax kastoo yaallo gudihiisa macno weyn kuma fadhiyaan waana sababta keentay in xataa inaga ka guud ahaan annaga gaar ahaan Soomaaliya iyo inaga ka guud ahaan bariga Afrika aynu ahaano wadamada ugu faqiirsan dunida annaga oo dhul weyn iyo bad weyn iyo hanti dhulka kor saaran iyo hanti gudaheeda ku jirtaba haysano maxaa yeelay mushkiladdu ma aha dhulka iyo waxa ku jira iyo waxa dushiisa saaran mushkiladdu waxa waaye karaanka bini aadanka la rabo inuu dhulka ka faa'iideysto sida uu u dhisan yahay Soomaaliya marka waxay go'aan ku gaartay inaanay ka bilaabin meeshii lagu dhamaaday inaanay ka bilaabin meeshii laga soo bilaabay ay kala qabsato adduunyada meesha maanta la joogo haddii aanu nahay weliba hay-adaha waxbarashada waxaa ballan naga ah in tallaabo kasta oo aan kula jaan qaadi karno heerka maanta uu joogo adduunka inaan kula jaan qaadno taa marka waxa ayna saaraysaa culays iyo waajib xooggan inaanan seexan inaanan cudurdaar ka dhigan annaga dadka waa ka dambaynay annaga gadaalka gaaraan nahay adduunyadu taa ma ogola qofkii dib dhacana waa laga tagayaa marka walaalaheenna bariga Afrika
waa albaabka adduunka aan ka geli lahayn oo aan horumarkiisa kala qabsan lahayn wiigan waxa aanu heshiis la seexanay aan qayb ka ahayn heshiis ay wada seexdeen wasiirada waxbarashada ee bariga Afrika iyo wasaaradahooda taasoo macnaheedu uu yahay halbeegyada waxbarashada lagu sameeyo ee bariga Afrika uu leeyahay ayaan qayb ka nahay marka dadka Soomaaliyeed ee aanu mas'uulka ka nahay iyo intanan meesha fadhiso oo hormuud u ah waxa ay naga sugayaan sidaan u gaarsiin lahayn inay la jaan qaadaan oo ay la socdaan ummadaas weyn ee bariga Afrika la yiraahdo mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa mar kale inaan sii adkeeyo iskaashiga waxa uu ka bilowdaa maskaxda dadkeena iyo karaankooda sida loo kordhiyo ayuu ka bilowdaa annagana waa ku dhiiranahay awood kastana waa isugu geynaynaa hay-adaha waxbarashada Soomaaliyeedna waxay diyaar u yihiin inay qayb ka noqdaan goordhowna inay hormuud u noqdaan waxbarashada bariga Afrika waxa aan hadda soo jeedinaynaa goordhow sanad dugsiyeedka markuu bilaabanayo in ardayda bariga Afrika wadamada bariga Afrika qaarkood inaan ardadooda scholarship ka siino jaamacadaha dalkeena oo ay halkan wax ku bartaan waxaan runtii baaq ooga dirayaa halkan dadka Soomaaliyeed guud ahaan iyo hay'adahooda kala duwan in commitmentiga in ballanqaadka dawladda Soomaaliya ee gashay ee ay u gashay ka mid noqoshada bariga Afrika in laga dhabeeyo kumana xirna dawladda iyo hay'adaheeda kaliya laakiin qayb weyn waxa ka ah bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda ee kala duwan wixii wanaagsanaa oo aan lahayn inaan ummadaha u geyno hadduu yahay dhaqan iyo inaan ummadaha bariga Afrika af Soomaaliga aan aad u barno aad iyo aad baan ugu farxay in ka qaybgalayaasha shirka la siiyey buug yar oo af Soomaaliga lagu barto labada maalmood oo ay halkan joogaan waxaan rajaynayaa in wax badan ay af Soomaaliga ay ka bartaan waxaan runtii aad ugu mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda oo ah hay'adda noo qaabilsan iskaashiga bariga Afrika oo qayb weyn ka qaatay soo dhaweyntii ka qaybgalayaasha sidoo kale wasaaradaha kale iyo hay'adaha dawladda iyo hay'adaha nabadgelyada waxaan u rajaynayaa maalmaha ay joogaan saaxiibadeen bariga Afrika in ay xiiso badan u qabaan ay u yeeshaan dadka Soomaaliyeed iyo jawiga wanaagsan ee lagu nool yahay waxaan si gaar ah haddana ugu sii madcalinayaa saaxiibadeena Jarmalka oo meel fog uga soo safray si ay inoo baraan iskaashiga macnihiisa iyo macnaha uu leeyahay qayb weyn ka qaatay in shirkan uu sida wanaagsan u dhaco mudana madaxweyne waan kugu soo dhaweynayaa soo dhawow وماسنتين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك قدال ما أنت ومالين كلا أوين ورنتي أن آدي وفرحسنا هاي سفر كديرا أن أصوغ قلناي كمن نقشدا برجع برشدا برجع أفريقيا dhinac walba leh oo Soomaaliyana ay ka mid noqotay sanadkii la soo dhaafay gabagabadiisa aakhirkiisa waxaan rabaa mar walba oo fursad helo inaan ku celiyo oo aan halkan uga mahad celiyo dalalka toddobada wadan ee suuqa nooga horeeyay nagu soo dhaweeyay na garab istaagay inaan muddo kooban aan uga mid noqono suuqa noo ogolaaday waxyaabihii naga dhimnaana na tusiyey inooga tusaaleeyey ee yiri waxaan yarkaana Soomaaliya way iska soo kabaysaa oo raalli nooga noqday aad iyo aad ayaan mar kale rabaa inaan uga mahad celiyo Soomaaliya waa wadan runtii fursado badan leh laakiin haddana duruufo badan iyo caqabado badan la soo kulmay muddadii sanadihii la soo dhaafay ee 30 sano ahaa 30 sano dabcan waa waqti aad iyo aad u dheer cimriga bini aadamka marka lagu fiiriyo waana waqti aad u gaaban cimriga ummadaha marka lagu fiiriyo
soddonkaas sano dhammaantiis khasaaro ma ahayn burbur iyo halaag iyo dagaal sokeeye iyo barakac iyo dhibaatooyin badan way lahaayeen laakiin haddana waxbaa laga bartay dadka Soomaaliyeed waxbay ka barteen sida loo noolaado duruufaha adag loogu noolaado duruufaha adag dhexdoodana looga soo saaro nolol qurux badan ayay ku barteen maanta dadka Soomaaliyeed maqaam kasta iyo meel kasta ay dunida ka joogaan dad liita oo u hooseeya ma aha wax badan waa naga dhiman yihiin dadaalkeedana waa ku jirnaa laakiin haddana waan muuqannaa waanan muuqan doonnaa haddii alla yidhaah caalamka guud ahaan muddadaas aan dhibanayn aad iyo aad ayaa naloo garab istaagay haddii ay tahay dhinac walba ee ummad dhibaataysan ay dhibaatada sidii ay uga bixi lahayd aad iyo aad ayaa naloo garab istaagay annaguna waxaan haatan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadanno sidii caalamka aan ugu soo biirin lahayn wixii annaga dhinaceenna waajibka ah haddii ay tahay wanaagga iyo khayraadka iyo maxaanku rahdaa barwaaqada aan leenahay iyo hadday tahay firfircoonida dadkeenna iyo hadday tahay codkeenna oo aan ku kabno waxa saxda ah aanan ku diidno waxa aan sax ahayn maadaama shirkani bahda waxbarashada bariga Afrika iyo bahda waxbarashada Soomaaliyeed ay aad u soo qaban qaabiyaan gaar ahaan midowga jaamacadaha ummadda Soomaaliyeed jaamacadaha Soomaaliyeed oo aan leeyahay dadaal badan iyo wada dheer yaa la soo maray bariye annagu aan ka mid ahaynay meesha maanta la jooga lama joogin aad iyo aad ayaa horumar loo sameeyey dad badan oo odayaal ah oo ku soo adkaystay in iskuul la furo kadibna in jaamacad la furo kadibna jaamacaddii maana darajo digrii koowaad maana digrii labaad iyo mid saddexaad in la qaato ka shaqeeyey oo meesha fadhiyahay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin wayna soo dadaaleen waan ku ammaanayaa qabanqaabadan faraha badan iyo quruxda badan ee ay soo abaabuleen midowga jaamacadaha Soomaaliyeed iyo dadka la ah bahwadaagta ee ka soo shaqeeyey iyo kuwa shirka sponsor gareey ama maalgeliyay waa ku mahadsan yihiin Soomaaliya kaalinteeda bariga Afrika waa laga hadlay in badan oo ka mid ah laakiin waxaan rabnaa inaan sheegno sida haddaatay professorada halkan ka hadlay mid ka mida uu ku dhawaaqay fursado ayaa Soomaaliya ka jira fursadahaas caalamkuna wuu u baahan yahay dadka bariga Afrika ku noolna si gaar ah ayay u taabanaysaa way u baahan yihiin Soomaaliya meel ayay joogtaa maanta ay aad iyo aad uga fiican tahay meelihii ay joogi jirtay sanadihii la soo dhaafay laakiin weli fursadaha dalkan ka jira ee laga faa'iideyn kara dadka Soomaaliyeedna waa ka badan yihiin dadka Soomaaliyeedna kuma filla keligood sidaas daraaddeed waxaan aad iyo aad u dhiirigelinaynaa ganacsatada bariga Afrika si gaar ah maalgashadayaasha caalamka guud ahaan in ay soo eegaan fursadahaas ka jira Soomaaliya ee aanay taariikhdii shalay Soomaaliya waa meel dhib badan waa meel culays ka jiro waa meel amni darro ka jirto waa meel saas ka jirtahay shalay inaanay la noolaan ee Soomaaliyada maanta ee horumartay ee amnigeeda meesha uu joogo meel aad iyo aad uga sarreyso sii marayso Soomaaliyada maanta ee adduunyadu ay ku qanacday in ay ka jirto dowlad mas'uul ah iyo dad mas'uul ah ay leedahay ku aaminay waxyaabihii shalay lagu aamini waayey oo dhan dib ugu soo celiyey ee ka qaaday caqabadihii hortaagnaayoo dhan si ummadda iyo dalkani hore ugu socoto haddii ay ahayd cunaqabatayntii oo la yidhi waa dal mas'uul oo lagu hadlayn karo hubka khatarta ku ah adduunka maanta dadka qaarkiis nuclearka iyo gantaalaha iyo wax waaweyn inay problem ku hayaana laga yaabaa laakiin Afrika iyo guud ahaan dunida maanta waxaa problemka ugu weyn ku haya hubka yaryar waaye waa small armska waa midka maanta annaguna aan isticmaalno inaan mas'uuliyadiisa qaadi karno
waana loo qiray waana nalagu aaminay ilaahay idinkiis waanan ka soo baxaynaa dowladda soomaaliyana way dhistay hay-adihii ilaali lahaa daba soco lahaa in aanu dadka soomaalidana khatar ku noqonin dariskeenana aanu khatar ku noqonin kana ilaali lahaa intii suurtagal ah mar walba argagixisada inuu hubka waa sida deymanana lagu hawa nalaga cafiyey inaan dhaqaale ahaan iyo maxaan ku rahdaay economic governancegeena inuu sidii hore u soo dhaamo oo aan soo kordhayno oo aan horu marayno ayaa loo arkay ayadana nalagu aaminay East Africa Community ama bulshadan bariga Africa inaan ku biirnaahi ma sahlanayn shuruudo badan conditions badan waxyaabo badan sida aan mujtamacaan naga horeeyay ee meesha ku midoobay ee todobada wadan ah sida aan ula jaan qaadi karno iyo waxyaabaha aan muxuu ahay kula jaan qaadi karno dhan ayaa la qiimeeyay waana nalagu qancay inaan ayadana mas'uuliyadaas aan qaadi karno kana soo bixi karno ugu dambeyntii caalamkoo dhan aan ugu aaminay in aan meesha ugu sarreysa caalamka ee loogaga arrimiyo arrimaha amniga caalamka oo dhan United Nations Security Council inaan member ka noqono arrintaasi dowladda Soomaaliya dadaal badan ay ka gashay laakiin waxaa mahad ballaaran leh 170 iyo jarjarkii wadan ee United Nations ka fadhiya oo u codeeyay Soomaaliya in ay ka mid noqoto iyo qaaradda Afrika ururka midowga Afrika ee Soomaaliya asna u magacawday in ay uga saddexda wadan ee Afrika matashahay inay uga mid noqoto Afrika ay ku matasha ayagana aqbalay oo nagu burmood gareeyay naguna ka garab istaagay noona doortay ayaa mahad leh ayagana waxaa sidoo kale mahad leh wadamadii rabay hankaas oo ku jiray ee Soomaaliya rabta markii la yiri la noqday hankoodii oo yiri okay haddii Soomaaliya ay rabto ayadan siinayna waa uga harnay oo aanan nagula tartamin arrinta ayadana mahad ballaaran ay leeyihiin waxaa soo dhow isku soo xoori waxa ay tilmaamaysaa in kalsoonida caalamka ama qaaradeena ama gobolkeena uu nagu qabo in ay soo kordhayso maalin walba maalinta ka dambaysa ay soo fiicnaanayso oo meel caadi soo gaarayso Soomaaliyana ay soo istaagayso meesha uu caalamku taagan yahay wadamada dhan meesha ay taagan yihiin caalamka inay soo istaagayso wixii dal dunida ka tirsan lagu aaminay iyo sidii loola dhaqmayna Soomaaliya in loola dhaqmayo oo dal caadi ay tahay bas waxaan rabaa halkaan inaan uga baaqo dadka Soomaaliyeed waa inay maadaama caalamkii uu ku kalsoonaaday ayaguna waa inay isku kalsoonaadaan waxaan leeyahay kuwa maalin walba ka hadla qiyaamaha the doomsday people qiyaamihii inuu dhacay balaayo inta ka soo butaacday xagga balaayo kale ka soo degtay dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay wax badan ha dhageysanina waa dad shalay iyo dhibaatadii iyo xumaantii shalay la nool ka baqaya nabadda iyo horumarka iyo karaamada ummadda u soo zaa'idaysa ka baqaya ee doonaya meeshii shalay la joogay xumaantii la yaqiinay in lagu nagaado ee aan doonayn inay u sahan tagaan wanaagga iyo muxuu ahay banka cusub ee la degayo inay qayb ka degaan aanan ogolayn waaye ama ka baqayo oo ay dhibayso waxaan rabaa mar kale inaan halkaan runtii aan ka bogaadiyo ummadda Soomaaliyeed ka mid noqoshadii ay ka mid noqotay bariga Afrika sida loo sheegay dad ballaaran oo Atlantic Ocean ilaa Indian Ocean isku soo xidho waay 8 wadan waay 8daas wadan 3 wadan oo ka mid ah ayaa ah wadamada xeebaha leh ee badda ku yaalo Soomaaliya Kenya iyo Tanzania DRC-na dabcan in yar oo kooban ay badda Atlantiga ay ka gashaa 5 wadan ama 4 wadan ee soo hartay bad ma laha dhibaato bad la'aanna ma qabaan لأن بدهن أي وحكوليه
badaheena ayay access u leeyihiin sida haddaba Tanzania iyo Kenya ay wadamo badan oo suuqan ku jiraay ay access u leeyihiin. waxaan rabaa inaan inta isku daro Soomaaliya badaheeda in lala isticmaalay shalayna way ogoleed maantana waa ogoshahay birina waa ogolaanaysaa bas baryahan dambe wadankan dariska anahay Ethiopia aad ka maqlayseen arrimo ku saabsan badda iskuma haysan anagii Ethiopia inay badda gaarto iskuma haysan dagaal naga dhaxeeya annaga Ethiopia oo Soomaaliya Ethiopia ay bad u diidan tahay ma aha waxaan isku haysanaa waxay tahay Ethiopia siday badda ku soo gaaray dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u cadeeyo Ethiopia haddii ay doonayso xeebaha Soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhaweynaynaa waxaan rabnaa inay u soo gaarto sida Uganda ay xeebta Kenya u soo gaarto sida Burundi iyo Rwanda ay u gaaraan xeebta Tanzania sida South Sudan ay xeebta Kenya u gaarto sida Ethiopia lafteeda ay xeebta Djibouti u gaarto oo xeebta Kenya u soo gaarto oo kale inay Soomaaliya u soo gaartaan warkaas waxaan filayaa aad inuu cad yahay waxaan rabaa inaan la jahawareerinin ra'yiga caalamka inaan la jahawareerinin ra'yiga Soomaaliga iyo inaan la jahawareerinin ra'yiga ummadda Ethiopia ee dariska nahay shacabka Ethiopia iyo shacabka Soomaaliyeed darisaan nahay ismaannaan dooran shalayna waan ahayn maantaan nahay berina waan ahaan doonaa laakiin inay jahawareeraan oo si aan jirin wax loogu sheego waan diidanahay waxaan gaarsiinaynaa fariintaas Soomaaliya in aanay mushkil qabin laakiin wax intaas ka duwan inaanan yeelin wax Soomaaliya u gaar ah oo isticmaalka badda Soomaaliya u gaar ah oo dal daris ay mid fog midba ay ka leeyihiin marna horena uma soo dhicin haddana ma dhacayso adduunyadu xeerar ay leedahay ay ku dhaqanto oo dowladuhu ka dhaxeeya oo mujtamaca adduunka uu ku wada nool yahay Soomaaliya taasay ka mid tahay taasayna u hoggaansan tahay markii aan dariskeena isfahm weynay مثلا annaga iyo Kenya ayaa bari xuduudda badda meesha ay marayso Kenya bad Soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duulaynin laakiin xuduudii maadaama aan hore loo calaamayn badda meesha ay marayso waataan isku qabannay waa ka wada hadalnay markaas afgara weynana maxkamadda caalamkan tagnay sida ilbaxnimo ah ayaana noo kala xukumay dib dambana kama dhicin maantana Soomaaliya iyo Kenya laba wadan oo saaxiibaa ma dhahaye waa laba wadan oo walaalo ah ayaan dhahayaa sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa dowladda iyo madaxda Ethiopia in uu miyirka u soo noqdo oo ay ku soo noqdaan dhaqanka suuban ee caalamka u yaalla inay ku soo noqdaan oo ay walaalahooda Soomaaliyeed la macaamilaan maadaama walaalaha Soomaaliya ay macaamilkooda ogol yihiin laakiin ha iska iloobeeno waxaas wax ka duwan ha iska iloobeeno ciidan badan Soomaaliya dejinaynaa iyo saldhig badan Soomaaliya ku yeelanaynaa mucaamilaadka ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo u adeegidda shacabka reer Ethiopia wax problem aan ku qabno ma laha sida qawaaniinta caalamiga ay qabto inaan u wada macaamilno wixii de kalsooni iyo isii wanaag iyo isku kalsoonaan badan iyo wixii waxaas wanaag u sii dhalaaya ka yimaado mustaqbalka ah waa meesheeda laakiin maanta Soomaaliya intaas ayay diyaar u la tahay mar kale waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay magacyadii aan aqiinay iyo dadkii wujuuhdooda aan aqiinay ee bahda waxbarashada ahayday inaan dib ugu soo noqdo oo aan arko halkan iga muuqdan waa ku faraxsanahay arinta halkan looga dhawaajiyay ee caafimaadka ah focuska ay ku saartay gabadha walaasheen ahayday arrimaha dependency-ga mushkiladda dependency-ga ma aha caafimaadka oo keliya mushkiladda dependency-ga Afrika meelo badan ayay ka saamaysaa ay ka haysataa Soomaaliyana si gaar ah meelo badan ayay ka sii haysataa sanado badan ayaa caalamku na garab taagnaa oo raashin biyo caafimaad
tacliin amni wax walbana lala garab taagnay Soomaaliya maanta waxay joogtaa meeshii markan iyadu ay isku filnaan lahayd caalamka iyo walaalaha kale ee duruufaha maanta aan ku sugannahay duruufii aan ku soo sugnaan jirnay oo kale ku sugan maalintii aan garab istaagi lahayn ayaa maanta la joogaa garab istaagaas hore waa ka baxay laakiin dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa baaq inaan halkan uga diro dowladda Soomaaliyana way ka shaqaynaysaa mahmahdeennii iyo xikmaddii Soomaalida ay lahayd oo ahayd biyo sacabadaada ayaa looga dhargaa ama looga haqabeela waana la soo garab istaagay waana la soo daadiyey waqtiga aan soco lahaynaa la joogaa dadka Soomaalida ha u diyaar garoobaano inay socdaan maamahdii kaloo aheedo waxaan rabaa ku xijinayaa dharkaa dheer dhaxankaa ma celiyo iyo tii kale oo iyadana ahayday baahi badan iyo baryo badan iyo bugto badanba waa laysku nacaa caafimaadka walaasheen mooli adaati ay ka dhawaajisay ee dibadhasiga ah wuxuu yahay bugto badan waa laysku nacaadi waay inaan horta marka hore inaanan bukoonin inaan ka shaqayno haddii aan bukoonana inaan isdaaweyno inaan ka shaqayno inta karaankeenna waayo waxaana laga rabaa mar kale waan ka mahad celinaa soo qabanqaabayaashii iyo ka soo qaybgalayaasha iyo diblomaasiyiinta Soomaaliya jooga ee ayagana waqtigooda qaaliga soo siiyey aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay madaxweynaha round of applause for the presidents again please waxaan rabi lahaa would like a group photo with the president but we'll go in groups of 4 we'll start with international delegates kindly please come to the stage and then we'll take a group photo with the president the international delegates please come to the stage and take a photo with the president and then we will be followed by organizers and sponsors our organizers and sponsors will follow some can go upstairs